acceptable. Madi Momo Senli, we need the full list and report, etc. Okay, so list of tractors allocated to Regional Council, Kanifing Municipal Council, KMC, and Banjul. So, legi guy dañ def les tractors yi lañ jox municipal council si list of tractors and vehicles and scraps. Hopefully, yéen a ngi maa dégga moo nekk si list bii nii. So léegi Madi gis na liste yi nga xam ne moom la gars yi génne government bi luñ génne te man amoon na xalaatoon naa ne gars yi dinañ génne any bogus list pour rek ñu shut down xale yi ok so léegi Madi bi mu senee loolu dafa ne totally unacceptable. We need the full list and reports etc. at once. They cannot tell us for 5 years the government had no documentation or record with them. How can they say today that they are following the receiver for the information? They are following the receiver for the information. What kind of negligence and misconduct is this? This press release is total nonsense and must be discarded and shredded into pieces. We cannot let public offices to be abused and mismanaged. Yéen a ngi dégg li ma wax na déggu leen ma. Maam ni sa yéen a ngi maa dégg. Man maa ngi laa dégg de xaw ma ndax ñoom ñu ngi laa dégg maa ngi laa dégg Yaasin yéen a ngi dégg Zuka Yaasin a ngi si suuf. Yaasin yéen a ngi dégg Zuka. Waaw mun naa duga léegi xaaral ma seen anti tukulóor dina mun a duga foog naa moo nekk fii. So basically I'm glad ne we are live because xam naa ne ñu bari ngeen seetaan xale yi ak protests you go on, but I think this part is really also important. For xale yi xam ne what they've given them is not up to standard. And I knew fàtte nga ñu ko doon wax sànq ni earlier bi ñu doon wax ne xale yi dañ war a be very careful. Anti tukulóor ni nga joinee la foog naa mu ngi wax ne mënuloo dugal génnal completely nga dugaat génnal completely nga seet na di nga mun a dugal anti tukulóor. If you recall kii nii Maam Lisa ñu ngi doon wax saxa and we talked about this. Ne, the kids need to be very careful. Ne, these last few days, guys, because they're under pressure, they can bring any nonsensical document to shut people down, and we shouldn't accept it. And you better believe anything law hamne dafa implicate guys, dinañ make sure ne dinañ si génne ñoom seen tur yi ñu isi list boo xam ne nonsense la. Léegi Madi amee na list bi Madi moo ñu yónnee list bi. Okay, Madi daf ñu yónnee liste bi waaye Madi moom si boppam moom mu ubbi liste bi seet moo tax xale yi dañ war a make sure ne ñu organise seen bopp ñu am legal minds behind them ñu am ñoo xam ne yaaga nañ si activism yaaga nañ si human rights violation yaaga nañ si dëkk bi comme nu moo demee good governance yaaga nañ di xam lan mooy good governance. Xale yi dañ war a bàyyi loolu xel because if not ñii they will come out, they will make up any bogus document or statement ñu jox leen ko just to get rid of them. Loolu laa si xalaatoon tey bi ma gisee Fadera mu binda ne génne nañ liste bi da pare ñu ngi génne ñu ci man si laa ko kon si saa si ma ne ko let's make sure ne liste bi liñ fa binda is actually accurate nekku ne dañoo nax xale yi pour ñoom ñu am seen way. And obviously loolu moo xew because Madi Jobaate xool na liste bi yëpp moom moo ma seen liste bi da pare mu send ma this information as well mu ne again ma read ko mu ne totally unacceptable. Okay, mu ne moom he is available, just alert him. Totally unacceptable. We need the full list and reports etc. at once. They cannot tell us for 5 years the government had no documentation or records with them. How can they say today that they are following the receiver for information? And what that means is they are following the receiver for information. Mooy ñi jox bagage yi ñooñu la ñoo topp pour ñooñu jox leen information ñu ñëw isi ko askan bi. What kind of BS is that? Okay? So what kind of negligence and misconduct is that? The press release is total nonsense and must be discarded and shredded into pieces. Léegi yéen mi nga xam ne ngeen a ngi fii dem leen ngeen bind seen Facebook pages yi shred and trash this list. Bring us the real list. Man tamit maa ngi dem ma bindaloo suma page xaaral ma seen na anti tukulóor dina mun a duga and anti tukulóor nekkul du la allow. What's going on anti tukulóor? They can't join our broadcast at the time. Anti tukulóor génnal completely nga ñëwaat nga seet. Na génn complete.
mu close app bi ba pare mu ñëwaat ba pare mu dem through Barrow Mosque si boppam nga dugal si Barrow Mosque bi directly Mama Sari su ma dugalee anti tukul ba pare dinaa la dugal wala ma call la si WhatsApp bi xaaral ma call Madi quickly tamit man foog naa boo moytu dinaa end up move parce que suma charger bi suma batterie mu ngee nekk di lifin di loo te bëgguma dem si biir tamit xam nga rek mooy loolu so maa ngi si biti yow kii nii anti kii nii naka tuddati sax maam li sa jëlal nga wax den ma call Madi si ron ma seet na dinaa ko am ma seet na dina mun a charge si gis nga lii lañ doon wax maa juka ak ay aadi ne maa ngi amee headphones suma wax bee ngi baax yéen a maa dégga suma wax bi headphones lay use yéen a maa dégga okay te this is something loo xam ne ñu ngi ko doon discuss ne this government dinañ def anything pour ñëw with a bogus list just pour make sure ne xale yi ñibbi nañ ñu nax lañ so right now there is no way yéen commission bi biñ ko defee ba pare send nañ leen the white papers yéen xam ngeen ñan ñoo jënd nii you cannot sit down now ngeen di wax nit ñi ne oh dañoo xaar ñu jàpp naka traati ñu dem ñu reach out to ñi nga xam ne ñoo ko jënda okay but if they're going to reach out to the people that ñoo ko jënda kon they already know the list or the people that bought the items so buñ fi ñëw di ñu mbaamal di ñëw di binda bëgg a koo jël ñëw taxal si ñoo xam ne bokkuñ si or di ko politicize loolu mooy seen plan bi fi mu nekk nii lii depuis bi mu génnee almost 6 to 7 years ago they could have come out and you publish list bi comme ni niñ ko dee def we all have the access to information what is happening what is wrong does it have to take a journalist pour mu ñëw mu def lii nii pour nit ñi mun a toog am pour demand li nga xam ne nit ñi ñoo ko yeeloo we all need to know lan moo happen this is not Mami fi mi ma try na dinaa mun a dugal anti tukulóor den ma dugal la go ahead anti tukulóor gisatuma la de pour dugal la gisatuma la bala leen ñu sort this out rek quickly rek then after tamit even Madi sax dinaa ko xool anti tukulóor gisatuma la de anti tukulóor okay mu ngi nii xaaral let's hope let's pray okay anti tukulóor dugal la léegi sëy dinaa call kii nii may leen ñu call Madi su fekkee Madi moom mun nañoo join Facebook Hadi moom moo nekk on medical leave then Madi dinañu join Facebook for a little bit then moom su wàccee Hadi mu éega then ma call Sey Touré ak kii Mam Lisa yow continue ma call Madi laaj ko na mun nañoo join Facebook wait a minute Hadi said she is up how come Hadi is not up she's in there call lañ mun a jël kon man ma wàcce Hadi ñëw Hadi moo nekk Hadi tukulóor dafa feebar Hadi moom na anti tukulóor maa ngi si kaw anti tukulóor so we had an agreement with Hadi so while Hadi mu wax while you sort out with Madi let Hadi talk yeah Hadi go ahead Hadi go ahead Hadi yow jëlal nga wax then Madi su ñëwee waaye Hadi take it easy nag juga jona la yow bi ma wax anti tukulóor la Mam Lisa bi nga am calls jona leen bàyyi leen ma yéen tamit waa may leen ma tuuti rek duma like go up to 7 heaven dinaa try suma best just to calm down bara ngeen ma oyal Dr. J anyway maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp yaa seen naka ngeen def yéen ñëpp ñu ñoo seetaan and welcome to Barrow Mosque Facebook page wow share leen lifin bi ba pare juka doo ko share si biir groupe bi like Barrow Mosque page bi xam naa ne xale yi amuñ jot but in case li ma bëgg a wax mooy ne gis nañ li xew si dëkk bi depuis barki dimba youth si jógal nañ seen boppa ñu xeexal seen xeexi boppa boo xam ne xale yi dañ soona because toog nañ for 8-9 years there is no institution amuñ fu ñoo dem di kunkung bunta yu ñoo liggéey ñu ngi dégg xaalis yi juga ci dëkk bi te ñoom amuñ si ñoom kese Barrow and 24 people ambe ak government am bi 99.9% ministre sami ñoom ñooy teeda
kuduga si baro government bi within 1-2 months nga door ñu gis la yaa ngi shine am feebari biir dañu war laa faj nga foog ne yow yaa ngi si jaama anyway let me move youth si génn si Gambia foofu leen ñun ñëpp dañ leen war a jàppale because government bi faale with the youths in that country for almost 10 years now yéen a ngi dégga so su youth si jógee di xeexal seen boppa ba pare youth si soo leen a defati any demonstration anything loo leen a def da ngeen war a bokk kaddu yéen ñëpp a war a toog ne su lii amee lii lañ war a def because right now fi mu nekk nii like alhamdulillahi rabbil alamin because gis naa Bob Keita gi binda biñ ko release mu ne straight to Westfield loolu kaddu la because bàyyi leen tamit taxut ne gaa yi dañ give up because mun nañu leen na bàyyi ñu dem toog si seen kër yi yaa ngi understand but li youth si di yuuxu daf leen ñor te daf leen ñor because ñoom tamit xam nañ ne after ñun mu màgget yi nga xam ne màgget nañ over 50 ñoom seen time la to take over that country comme ñun toog nañ for 22 years yuuxu am na suñ brother see suñ oncle yoo xam ne yàgg nañoo yuuxu xëy na 2016 lañ leen dégga waaye ñoom it yàgg nañoo yuuxu for ages xale yi they are not waiting for that time to come li suñ jaayee suñ brother si def ak suñ oncle si liñ def like amuñ support ñoom ñi nekk ci ground bi fi mu nekk nii ñoom ñooy xeex seen xeexi boppa ñun ñu dooleel leen diaspora bi and you people yi nga xam ne yéen a ngi ubbi yéen seen gémmiñ yi seen gémmiñ ñu nopp yooyu ngeen xam ne da ngeen war a dem jëli Colgate dem Colgate ko soo leen ŋaangee nit ñi daw maa ngi leen a gis seen comments si Facebook bi you all need to shut the fuck up maa ko wax these people youth si dañ teg seen life si lii suñ alal yi yow soo dogo ba dem United States yow nekkuloo sa United States of America yow United States moom nga dogo Gambia ba paak say dobus dem United States you need to shut the fuck up youth su mel ni yow la yoo xam ne dañ bugg a achieve yow li nga dogo mar as ba dem fi nga aaga so sa binda yi dafa doy fii kenn nekku fi ne dañoo politicize anything in this moment comments yi dafa doy negative comments yi dafa doy yéen ñu ñaaka xel ngeen seen xol yu wow yi comme brique yéen lan la youth si nekk Gambia nga xam ne foofu ku fa taxawal sa bopp sa own business nga taxawal amuloo fooy dem konkong wala sa baay wala sa ndey wala sa xariti family mooy liggéey si place ñu mun laa employ youth si ne enough is enough xaalis bi dugga gisuñ ci seen boppa nga nekk ci Facebook bi suba ba janta so di ubbi sa uux gi di binda nonsense bullshit all of yéen laay wax ñi binda negative comment laa wax nag bàyyiwuma ci kenn suñ youth si they suffer enough suñ youth si they have been through a lot in that country gis nga luy doy dafa doy enough is enough te jël leen seen comment si ngeen sokko op fi ñu jógee bu leen ñu yàpp suñ doom yaa nga nale fole di rayante ñun li nga xam ne ñun defuñ ko ñun mi nga xam ne ñoo leen mag defuñ ko ñun fii lañ nekk di mbele ba ñu ooyee ne wax neñ man wax naa ba feebar juka amul time anti tukulo amul time maam Lisa neene kenn amul time ñoom yaasin ñu ngi ku nekkaa ngi eeg di advocate ngeen fo ne ñun dañ am time for nonsense and bullshit seen dogo bi nga xam ne forever la nekka yéen ay nekka ñi nga xam ne doo leen tekki yéen da ngeen a nekka di dogo ba dee di dugal si seen poos yi suñ yut si taxaw temma ne ñoom léegi enough is enough nekk ci ground gi di xeex li nga xam ne loolu lañ yelloo government bu useless bi nga xam ne baro ñuy wax yow taluloo youth si nga naan pop nga dem di congrats pop boo xam ne Italie xamul sa ndey ak sa baay nga ne moom nga congrats to manipulate the how to call it the Christian people ne yow pop yow la nga tal pop di congrats pop baro what the hell is wrong with you yow ñana la advice yow dëkk bi léegi te yow suñ nekkutoon di advice yu si ne buñ def dara dem di toj bitik wala whatsoever peaceful demonstration di kon dëkk bee ngee tàkka yow di nga tal di congrats Pope yéen la na leen jot ak sañuy njoñ yéen ñoo leen yab dëkk boobu leen selfish bunch of like evil human beings with a human body yéen doo leen i nit yéen nit ngeen nekk di si suba si lifin bi
ngeen a discourage suñ youth si balal ma am na ko on mute ngeen a discourage suñ youth si li suñ youth si di xee ngeen bëgg koo jël di ko politicize lies naan waa dugg na fële sampati njaay yow xale yooyu leen jóg did you know that most of them dañ daan sympathize the other party ñi nga xam ne ñoo toog State House xam ngeen loolu waaye seen selfish ak seen dofo seen stupidity seen ñaaka xel because dogo ngeen suba ba jant so buub seen dobo si dem United States yow fi nga nekk du United States of America de yow da nga dem testes to survive xale yi ne ñoom duñ testes benn dëkka seen dëkka boobu la ñoo toog tekki seen dëkka boobu la ñoo toog liñ fa war a am ko yelloo ko yow mi paak sa bagage pour ñëw to a green pass bi nga xam ne foofu nga nekka xale yi ne ñoom Gambia lañ koo ut nga nekka foofu leen di wax sa nonsense bullshit yooyu di rey nit ñe comment every 5 minutes ak yow mi nga xam ne yow soo joxee gannaaw nga nekk jigéen ak say penka soo taxawee nit ñi xam ne góor nga tëjal sa gémmiñ gi bu ñu yàpp da nga fa ne yow mun nga manipulate people da nga fa ne gisuñ sa comments we read between the lines yow féetoowuloo fen nga féetoowut soo bu ñu rey bi sa time jotee woon yow yaa gënoon a vocal ci àddina si nii yow yaa gënoon a mun a ubbi yow sa gémmiñ gi di wax di génnee sa frustration soo nit ñi nekk fii youths yooyu nga xam ne ñooñu nga daan taxaw di nataaloo ne da youths are happy man tey dama merde 3 days nag suma collègues yeeg maa ne ma bu ma wax waaye dinaa wax quarter of it yaa ngi understand youths yi nga daan taxawal di joxe ñoom loxo di leen nataal youths yooyu jóg ne enough is enough yow soo nekkoon gor nga care about the youth yow tey yaa waroon a lead even though yow nga ne advisor of the president nga yow da nga waroon a taxaw youth si nga daan joxawante loxo naan the youths are happy ñooñu tey ñoo génn gore seen gore ñoo taxaw ne ñoom they need answers in every corruption that is going in that country ñooñu la ñi nga toog di naanal ataaya ñi nga toog di dem di campé di dem Sénégambia di dem si hôtel si di dem fu nekk ak youths yooyu ñoo taxaw tey ñuy voice out seen frustration what is going on in that country nga bëgg a ñëw flip flop tey soo léegi nga bindal la tey moom nga ne si Bible bi nga dem ban Bible ñun mi jógee ci koñi Christian xam Bible xam Quran léegi da nga bëgg a flip affaire bi yow weer nga yow sayin joñ yëpp nag laay wax da nga fa ne gisuñ leen ci Facebook bi yéen a ngi groupe seen boppa pour come and distract people ñoo leen gën a pare we are ready for anything nag lañ leen wax you all need to shut the effort we are tired of seen bullshit yi ngeen a nekk di mislead Gambian people yi with seen own interest enough is enough xale yi dañ sonna ci dëkk boobu leen yow soo toogee nga dem foofu leen within 1 year nga am kër ñu jox la moto ngay fay ko 200,000 or 150,000 xale yi amuñ ko they have to work for 10 years before they have 150,000 yéen lu tax ngeen goradi lu tax yéen ngeen nekk i jaam what the fuck is wrong with you people lan la da fo ne we are playing in the pour Gambia yéen Gambia da ngeen ko moom comme li Ismaila Cissé waxoon bàyyi ak ndayi kenn moomul Gambia ñun ñëpp ko bokk moom kenn yaayam bildut ko baayam bildut ko kenn tegut stone ba ñoo bil Gambia collectively lañ bil Gambia with all tribes nag maa ngi gis nag seen comments yi and bu leen ma pis depuis barki démba lii amut tribe amut mbokka amut religion amut dara xale li youth si nga xam ne with different ethnic groups ñoo nekk foofu leen di xeex li nga xam ne moom lañ yelloo ngeen bañ a tëj yéen seen gémmiñ yi yéen ñoo leen yàpp xanaa selfish donkeys yi ngeen doon xama naan do ngeen wax please Manako, thank you, Hadi Nanando, Besikanam Tuti. Moi Lingawa, it's rather unfortunate when things like this so happen, people will do anything and everything just to politicize this and politicize go and to trying to mislead the people. And it's to their surprise now, Hala yi nga xamne dañ leen daan mëna manipulate. Ñooñu xale yu eewu nañ fi mu nekk nii those days are gone because of Gambia su jagaro. Pour ñëpp la du pour kenn nit. So the selfish one, they can just take a back seat and shut the front door. Point blank period. Wow. Li happen ni Gambia. Su metti wut ñëpp ku ci toog na yow ding si bëgg naka use pour score points.
yow nekkuloo doomi dëkk bu baax mu jeex tak ku si bëgg a juice lii as points yow nekkuloo doomi dëkk bu baax soo gisee xale yi ñu génn ñu ñaxtu dañ gis ne seen future moom lañ gis ne moom lañ ñii di yaaxa te yàgga nañ di koy yaaxa for the past 8 years going to 9 years xale yi seen future ñu ngi ko gis ni in their hands ñu ngi ko foxati si ñoom yëpp mu ngi demee benn side lan si groupe bi ñoo xam ne eeguñ sax 100 nit from 2019 ba léegi let's say 2016 ba léegi the amount of corruption bi happen si biir dëkk bi subhanallah amount of rampant corruption ñun duñ génna ne de li fa nguur gi fa nekkoon baaxut dafa reye ba pare mu ngi njuuj njaay suñu alal bi di ko luubal yow ñu indi la ne yow ñëwal nga fompa suñu rongoñ nga génnee dëkk bi si tuuxi duuna biñ nekk nga ne déedéet man dama ñëw ma ne faax ma ñëw indi ñi nga xam ne dañ maa dooleel ñu gën a mun a toog ferenkulaayu ana liggéey ñun BMG ñaata yoon lañ génnee xaalis yi dugg si biir dëkk bi ana 92.7 million dollars bi nga xam ne nag asabla 92.7 million dollars bi nga xam ne moom lañ indiloon pour youth si last year the rice project what happened to the money xale yi dañ si gis seen boppa and we're talking about dollars 92.7 million dollars moom lañ jox pour youth si where is it soo demee Gambia yow da ngaa yërëm xale yi ngi frustrate xale yi ngi wàcc school jeexal school grade 12 duñ am liggéey amuñ métier amuñ dara the people that most of Gambians ñoom they cannot afford pour yónnee seen xale university waaye landa the rich ñoom ñooy get rich the poor ñun ñuy get poor and dëkk boo xam ne let me say 95%. Mama Salim mu si line si findi si WhatsApp bi mam Lisa balal ma dafa am lu ma bëgg a announce rek liste bi na gaay yëpp dina seen Facebook page bi ne reject nañ liste bi they need investigation team dañ need team boo xam ne dafa am activiste comme human rights organisation comme ku mel ni Madi Jobaate nga am parliamentarian yi nañ tànn ñoo xam ne ñooy toog ñu investigate from A to Z war nañ see boole journaliste sax ñooñu ñoo génn a wax leeralal askan bi ne lii ak lii moom lañ defalee bagage yi lii ak lii lañ ko jaay ñii ñoo ko jaay nangam lu leer lañ bëgguñ kenn mu nax ñu fi mu nekk nii so ñun ñëpp nañ leen reject liste bi ñu laajte fa liste boo xam ne buñ koo compile dafaa nekk committee boo xam ne ñoom ñoo ñëw ñu génneel askan bi lu leer government bi we don't trust nothing from them reject the list ñun ñëpp nañ leen bindaloo si maa ngi just dugal audio si lifin bi naka la tuddaati sax si Baramos Go forum bi anti tukulóor ak Hadi I don't know na am ngeen beneen device pour record audio si local language about this dubious list ak tamit xale bi feebar ñu make sure ne faj nañ ko te tamit ñu bàyyi unconditional lañ leen war a bàyyi ñu scrap li nga xam ne moo nekk self bail biñ leen teg nga xam ne dañ war a dem di report seen bopp every single day we don't need that ñi ay xaj leen jégal ma maam Lisa. No, that's okay Juka mooy li ma wax rek xam nga government bi lack of transparency dafa bari si ñoom to be honest from day one yow naka nga sase commission nga sos commission ba pare nga use all our taxpayers money ba pare at the end of the day nga ne yow léegi commission bi nga sas léegi report bi fa nekka yow doo ñu génn nga wax ñu la na fa nekka we've seen naka lañ doon even during the implementation your implementation bi biñ ko implement da nga daaxa ñi nga slap leen on the wrist ñi nga daaxa ñi nga fase woon nga jëlaat leen ñëw sëyatee ak ñoom loolu def nañ ko si implementation bi but when it comes to the white paper pour ñu wax ne naka lañ distribuer naka lañ jaayee aseti dëkk bi génnee leen ñu ko wax ko yow Dawda Jallow ngay mel ni mbaam bu ndaw mbaam xuux dem si parlement bi ñuy la koo laaj ne la ana liste bi loo wax ngeen ne doo leen provide liste bi because of one da ngeen a jéem a protect the identity what the hell is that though you trying to protect the identity of the people ñi nga xam ne ñoom ñoo jënd suñ bagage does that make sense Gambia yow nit ki mu jënd dara léegi yow ma jaay suma alal léegi man ma ñëw ne ok jukka ne ma alalam la
juka na mamam di sama suma alal bi ni léegi kan moo ko jënda ma la juka duma wax kana ko jënda waaye xaalis bi rek laa ci meg so yow ñun even xaalis biñ ci meg sax ñun xamuñ ndax loolu la te ñu ngi wax ne ñu ne ñoom $1 billion yi xale yi léegi fi mu nekk nii ñu ne $1 billion lañ ci waroon a meg where is the money fan la duga ana bagage yi ñan lañ ko jaay lu tax ñu jaay leen ko if you look at that bagage 3/4 of bagage yooyu waruñ ko woon a jaay this is stuff that Gambia government naka alali nguur gi la mënoon nañ ko use stuff like the tractors dëkk boo xam ne ñun we depend on farming why do we have to take our tractors and sell it outside Gambia and in return we buy donkeys donkeys in return they bought donkeys and give it to the Gambian people so ñun Gambians ñun we don't deserve the luxury or ñun everything has to be done in a hardship why even the way they sold the tractors is not even transparent. Look at the airplanes. Look at the properties, the land. We will know, and you know what, just like Juka said, we reject the list. List be then called reject. Don't them can cook up your own list. In the face nigni, nana lila, then the remaining, you don't get trying to reach out to the people that bought it. Are we serious? Those days are gone. Film nekani, you nyep hale send boti ube kunen. Send boti ube kunen. And we will make sure hale you demand for the actual list to come up. Don't fit talk in the yenen list your hamne muy lolu. The actual list lañ buga ñu send a committee xale yu ko demand sax war nañoo génne kenn si ñoom ñu bokk part of the committee so buñ mbaamal kenn li ñoo def ni yëpp mooy lan la pour jéem a discourage xale yi or pour jéem a mute xale yi ne ok list bi génn na nañ leen toog ñu em te ñu ngi leen a ñaan yéen yuur si Gambia bu leen nangu kenn mu corrupt leen because of after this thing they will come out from all angles meaning Barrow people dinañ ñëw pour manipulate seen mind fi ngeen ko téye noonu la fi ngeen ko téye foofu la de yéen fi mu nekk nii ñi puus ngeen jàpp ngeen leen to the corner bu leen nangu kenn benn idiot mu ñëw di manipulate seen mind waa xam nga government bi lii wala di leen jaxase ak yeneen opposition lifin yi bu leen ko nangu te ma ngi leen a ñaan yéen yuut si fi mu nekk nii is the right time ngeen demand the opposition to come together demand leen ñu ñëw together ñu form a strong coalition ñu mun a génnee Gambia si tuuxi duna ba mu nekk nii ku ñëw si yow ku ñëw si yéen wax leen ne yéen coalition ngeen bugga na nekk coalition bu dëgër ndax 2026 ñu mun cee génn Adama Barrow sonna nañ ñaata corruption jël nañ suñ géej gi jaay nañ ko jël nañ port bi jaay ko airport bi ñu ngi ko waaj a jaay suñ black sand biñ am kenn gisu ko fan laa duga suñ nakata di oil bi nga xam ne ñu ngi ko am si géej gi ñun ñoo Sénégal naka la Sénégal di nekk di diril ñun mënuñoo diril benn tey naka la Sénégal di ñëw di diril ñun mënuñoo diril lu nekk la ñoo jaay yow dëkk yàlla jox la géej ba pare yow nga nekk ñi gën a ñàkk si biir loolu noonu jën sax mënuloo ko am sa biir dëkk nit ñi ngay jël say jën di ko nappa di ko génne si biir dëkk bi ñi dëkk si biir dëkk bi mënuñoo am jën kobo mi nga xam ne biñ nekkee xale soo demaan tefes dañ laa may paani kobo ñu ñëw di laka di def ay yaasa léegi kobo moo gën a seer kan moo mun a afford lekka bu baax biir Gambia xale yi soo gisee tey ñu génn dañ soona parce que most of them 3 square meals amatuñ ko seen biir dëkk yi seen biir kër yi suñ añee duñ reer wala suñ ndeewooye añ duñ reer wala dinañ skip añ jox leen reer ak jeex na léegi kër yu bari seen yaay mënatuñ leen a provide reer su guddee xale bu nekk fankung nga dem utali sa bopp fooy reeree te ñoom lan la $150,000 ñu ngi ko jox Adama Barrow di ko dépassoo ana Baba Barrow tu Baba ngi ni génna tu Baba génnee nañ ko ba Adama Barrow taxawee la jël Baba génne ko yóbbu ko mu dem university doomi Adama Barrow yëpp a ngi nekk si biir school bu baax ñu xale yi lan la xale yi ngay graduate benn angale bu set sax mënuñ koo laaka suñu waxee mu ne mu ngi build 10 classroom my foot a week yow yaa ngi
ngi wax quality nit ñi waxuñ quality naka yaa ngi wax quantity nit ñi waxuñ quantity we need the quality education ñun we are lucky ñun mi nga xam ne juuriñ Jawara la of course school yi bari wuñ de waaye the quality foofu freñ mu ne ñëpp ñun ñëpp ñu génna suñ ñëwee anywhere fuñ dem school dañ ñu dee laaj duñ dee believe sax ne Africa leen jógee because of quality of education duñ ñu joxoon la ñun ñëpp a dee excel ñun mi nga xam ne nguuri Jawara leen jàngee even though school yi bari wuñ waaye dañ daan compete time naka tuati waaye lan la su Nigeria jëlee force Gambia jël second wala Gambia jël taat Ghana jëfin ñun ñetta ñi ñoo daan compete waaye fi mu nekk nii ñooñu raw nañ ñun sax ñun te naa we have to try ñun pour ñu compete ak suñu boppa before ñu mën a compete ak outside ak sub-region bi li yëpp si nguuri Adama Barrow xale yi ngay wàcc school bus amatut su paree during campaign dina ñëw indi ay boss dawala ko si biir dëkk bi soo paree boss si mentem MLS ana naka traati ana ambulance yoo xam ne ambulance bu empty gis naa fi keroog benn rapa buñ ko dugalee si ambulance bi stretcher bi rek lañ ko dugal si goni bi rek lañ ko teg there is nothing yow daal dañ laa ñëw teg la si goni bi nga àndaa nit driver bi yóbbu la amul kenn ku ko doon jéem a atteindre si biir ambulance boobu noonu because they did not train anybody waaye xaaral ma noppee gum fii nii ma jox anti tukuro be after xale yi daal fi ngeen ko téye jàppaleen ko fa de we reject this list go ahead. Yeah, we reject this list xam nga mënuma wax sax anti tukuro duñ may Mama Saleh mu ngi si lifin bi wa xaaral ma wàcce Mama Saleh no stayal mu si lifin bi anti tukuro okay go ahead no moom su waxee ku ñëw rek after ma call neene tamit seet lu ñu neene di wax problem pour mu jox ñu update pour Ibrahima Diallo because maa ngi gis ñu bari ngeen laajte condition am bi te ñun tam bëgg nañoo xam fan la toolu no joka go for it loolu moo gën a important go for it yeah okay ñu may Mama Saleh then after ma mun a call neene then ñu am update hopefully Mama Saleh welcome so itam dinaa la call si kanam tuuti ma call la after su ma callee kii nii ba pare neene maa ngi charge laptop bi moo tax ma move nii because aw ma lifin outlet fële Mama Saleh ñu ngi laa déglu kii maa di tam dinañu join in a little bit yéen mi nekk si live bi xam nañ ne live yi ñu ngi bari right now te xale yi ñu ngi nekk tasaaroo fu nekk si mbedda bi so baalal leen ñu ngeen share ndax su live bi jeexee ñoom ñëpp ñu seetaan ko ku nekk na nga ko share si sa page bi nga share ko si groupe si incha allah nga xam ne su live bi jeexee xale yi ku toog sa kër nga seetaan ko su ko defee ñoom tam ñu dégga parce que bugga nañ gars yi ñu dégga lan mooy seen aha ak yeleef si liste bii nii bugguñ rek gars yi ñu nax leen isi leen liste ngeen toog ngeen noppale ko déedéet fii dafa am kilifa yu fi nekk man su Madi Jobaate waxutoon du ma wax waaye Madi Jobaate li mu wax nii moo teyal suma xel bi te balaa Madi Jobaate di wax man suma xel bi tey na ba pare si liste bi xamoon naa ne suñ jógee rek tey ñaari fan ñetti fan ñu ne génne nañ liste rek liste bi dara du fa baax nañ def committee maam li sa li nga mujjee wax ànd naa ak loolu même youth si organise lii am na kenn koo xam ne war na see bokka na ngay def committee wax bi mu jeex tàkk na ngay def committee ñu wax committee bi na am members yi na am naka tuddaati sax some activistes ñoo xam ne ku mel ni Madi Jobaate nit ñi óolu nañ ko xam nañ ne xelam màcc na kenn mënu koo nax na am journaliste si biir committee boobu na am youth si tamit youth member parce que ñun ñëpp ñoo bokk dëkk bi te ñun ñëpp ñoo ko jagarandoon duñ ñu fi nax duñ ko nangu nañ def committee that's it bugga nañ fii ba next 3 days gars yi ñu génn ñu ne dinañ def committee te ñii yëpp ñooy nekk si committee bi bar force su loolu amutee xale yi ñu continuer di ñaxtu si mbedda bi that's it no other condition ñii dañ yabaate da ngeen foog ne yéen nit yi jàngu ñi si xamuñ da ngeen naa ñëw rek isil nit ñi ay nonsense list tegal ko nit ñi ñu nangu ko Mama Saleh mun ngaa jël sorry man moom suma mbokki jëkkër yi xam naa dañ foog ne man moom dama dof man fi mu nekk nii ana Mama Saleh hay na Mama Saleh dafa teg Juka baalal ma wax leen Galas ak Ousseynou dinañ leen release waaye ñu ngi wax Essa Faal right this moment pour tamit ma wax leen ko ngeen xam ko. Yeah, Galas ak Ousseynou jërëjëf gars yi dañ dem pour release leen booy si ñu ne ñoom duñ dem because dañ leen bugg a sign law bail self bail form document gars yi ñu bañ and I don't blame them bi ma ko waxee coach mu ne loolu moo tax moom mu bugg a Galas because kooku xam na loi léegi ñi nga xam ne dañ leen jox pour ñu sign ñu génn xale yooyu dañ leen naxaate bi nag moo war a doy because
problème bi mu ngi bari di even though gars yi am nañ foofu looyee ak gars yi ñu ngi fa waaye affaire bi dafa bari affaire bi dafa chaos so because affaire bi dafa chaos so loolu moo tax fi mu nekk ni ñoom seen xel bi yëpp jaxasoo wax baa ngi bari xale mu ngi feebar noise baa ngi bari so ñoom seen boppa because looyee yi nekku dañ bari nee ne moom kenn rek moo fa nekk si activiste si jigéen Madi Jobaate dafa tukki unfortunately so pour ñoom ñëpp ñu mun a make decision bi pare xale yaa ngi bari xale wax yaa ngi bari pare loolu moo tax ñu tasaare leen coach bi ma ko waxee loolu la ma njëkk a wax mu ne ma léegi make na sense ñu tasaare xale yi that way they can get away with stuff xam nga suñ nekkoon benn place suy ñoo dem pour ñu bàyyi leen foog looyee nekk fa ñu seet ñu bàyyi leen waaye dañ nax gaa yi dañ leen segreguer pour ñu mun a divide leen konka leen nax gaa yi waaye locally galas moom am na xel so galas ak Ousseynou Gambie ba léegi ñoom ñu ngi toog foofu noonu waaye ñoom xale yi ñu bàyyi sax waruñu ñu woon a bàyyi under that condition ne self bail la mooy naxaate bi again now nga come back around beneen naxaate mu ngi si biir naxaate bi ban naxaate la mooy këyit bi ñu jox gaa yi who do they think they're dealing with? They think they're dealing with premature ay fools ah they're not dealing with fools so fi mu nekk nii they need to set up a committee te ñu ngi wax ak yéen képp kuy déglu jëlal message bi nga send ko nga share ko ak youth si nekk si ground ñu dégg ko ne liste bi gars yi génnee Madi Jobaate xool na ko gisu fa dara lu réglé soo fi mu nekk nii gars yi nañ taxaw ñu demande ñu ne dañ bëgg a committee boo xam ne ñoom seen bopp am na seen kilifa yu faa nekk ku mel ni Galas ñu dugal ko si committee bi ku mel ni Madi Jobaate ñu dugal ko si committee bi ñu ut benn journaliste koo xam ne nit ñëpp óolu nañ ko ñu dugal ko si committee bi nam si ñu ut si ay fiw nit ñu dugal leen fa même opposition bi sax war nañoo ut fiw nit ñu dugal leen fa because réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokka képp koo xam ne sa tur feeñ na si te yow nga bokkoon nga bugg a ñëw jël réew wala yow nga bugg a war a nekk si next government bi bugguñ la comme niñ def jaane commission bi comme niñ def Sabally ne warta liggéeyaat government képp koo xam ne yow feeñ nga fii gis nañ ne jënd nga ay bagage bugguñ la si government bi because you should have asked more questions before nga jël bagage Mama Sali maa ngi ko call waaye jëlut waaye nga call Mama Sali man ma dugal waaye nga li Mama Sali ma ñëw juka gala soo gisee mu nekk xale boo xam ne man dama ko ragal because léegi-léeg mag dina gis xalal mu respect ko ba mu ragal ko because xale boobu is not corruptible gis nga Mustapha Swande Darboe ni mel Galas is that kind of a youth as well nobody yow mi sa tey soo callee Galas ne ko defal nii if he doesn't believe in it he's not gonna do it so Galas is one of those people ñoo xam ne nobody can buy him ba pare he knows his rights one of the things that Gambians don't do we don't demand our rights because soo ko seetloo ñoom Mamadi Kurang when they were arrested they were just sitting on a bench ñu arrest leen so those people were not even protesting so you pay for a bail because you've been accused of breaking a law. They did not break a law because they didn't even have bullhorns. So public order act bi we are maybe mom la ki baro je longas ko sindi Gambia talk because Kalama revolution beginning baro su fekkoon all out on Kalama revolution du nangu coalition bi ñu dem taaj ko because Kalama revolution is what led to him running as president and what these youths are doing Solo Sandeng went out demanding a just electoral system in the Gambia. Juka mute. Juka. Yeah, dama move telephone bi dama ko charge haraman. Yeah, can you mute? Thank you. Solo Sandeng went out. It was this same month, April 14, demanding electoral reform. Yeah, Jammeh arrest him and killed him that day. Gambians joke. You know what? Enough is enough. That led to Yaya Jammeh downfall. You Adama Barrow neke president. Okay, the same thing is happening. Yo nga jël alali réew mi nga xam ne yaa yem daf ko sàcca nga jël alali réew moomu noonu nga dem toog ne yow yaa ngi koo jaay sa xarit yi. You get busted for it by a reporter, a journalist, an investigative journalist. Ko hamne he is one of the most patriotic Gambians. Yonga jege silolo
nga toog xale ne la léegi Mustapha li wax list bi yëpp lañ bëgg not a partial list Adama Barrow nga toog xale génna like I said they didn't have bullhorns they shouldn't have been arrested because tey police yi bañ ñu arresté ñi yow su fekkoon ne yow seet nga ne ñi xale yi ñoo ma doon di jàppale pour ma nekk président di nga wax gaay ne bàyyil ñi every single one of those youths that were arrested are influential youths by the way in Gambian politics the majority of the voters are youths and women ko jël doomam na nga tëj ko nga toroxal ko kooku dina du la sànnil kata Adama Barrow fi mu nekk nii nag sa nguur gi doole bi nga foog ne moom ngeen amoon te xale yi woon nañ ni kon ñi liñ def jàmme the same kids ñoom Aliou Ba ñoom Galas gis nga Lamin Si maa ngi ko gis sànq mu ngi toog si tali bi suma yaram bi daw ba ma jooyaat Lamin Si was one of the kids boo xam ne dafa génne ak kii ñoom solo sa ne groupe gi ñu jàppaleen door leen ba pare bi ñoom looy daa ba génne bi ñu leen bàyyi ñu delluwaat génnaat jàppa si lifin bi ñoom su koy daxa ba ñëw ñu génnaat toppa ñooñu even though they were arrested for that same Kalama revolution movement. So these kids are not scared. Yaya Jammeh, they stood up to Yaya Jammeh. Much more your Adama Barrow. Why you Adama Barrow lima jahal? Yo pour nga protect sa friends. Jaral na lang nga tal deka bi Adama Barrow because fim neka lu xew Gambia is on you. Lu xew Gambia Adama Barrow right now it's on you. Yo fim neka ni yo da nga feel ne just to protect your friends. Jaral na lang nga tal deka because you are not patriotic. Because when you ran under the coalition 2016 ticket, you showed patriotism. But today, you are very unpatriotic because the hand that fed you, which is these kids put their souls up for you. Because Yaya Jammeh could have arrested and killed them. So they put their souls up for you, Adama Barrow. You dem topala through your caravan around the country, lolo sa tah mota nganyeme, because you were surrounded by these youths. Demonstrate caravan, the only people that were there that were not used, my political elders, they were apolitical. They did not belong to any political party. Ñom dañ tok rek gis ne Yaya Jammeh sen adina la pare te bug duñ ko nangu. Yo na te Adama Barrow xale yi tok na ñu ne la li nga jot bagage yi Yaya Jammeh yum sàcca yo tamit nga dem sàcca ko ci sen ron jaay ko sa xarit yi liste bobu lañ bëgga Adama Barrow su dene ku baax nga génne liste bi. Bring out the list, Adama Barrow. So bring Hale, if you don't bring the full list to their satisfaction, do la buy. Can you Thank you, Hadi. Okay, Halen Makol say today. Mange share man lifin duma dugal sifori bilani kan share tamit mange call say today. Hadi munga jil makol say today wala man bisa makol say today. So buge mo Mama said they call na ko ay mo ko na dafa busy. I text duka liggéey na saati deka boobu leen comme li anti-tukulóor waa is the same youths yi nga xam ne ñoo jógoon 2016 ñoo jógaat tey waaye Gambia bi dafa ungrateful ba nga xam ne am na kuy make noise de am naa juka yow man maa nekk si biti maa si biti ngeen ok waa ngelaw bi ok ku muy cool Gambia bi dafa ungrateful xale yi xeexoon démba taxaw teg si seen bakkan yi muy góor muy jigéen dëgg la gis nañ youth su es because xale yee nge mag and what Barrow lim xamut mooy oppress na suñ youth si pour seen education pour bu gaa yi xam àddina pour mu tëj leen what is going on around the world te Barrow yow li nga fail to understand ak sa government bi kenn nii da tut pour dem school internet bi soo fa duggee 247 loo bugg a xam ci àddina development education achievement lépp loo xam ne yow sa yeleef la ci kaw suuf mu ngi ci internet bi yow li nga bugg a def pour suppress sa suñ youth si ci dëkk boobu leen pour bu gaa yi xam xale yooyu ñoo la gën a educate te xale yi génn ñëpp dañ jàng ba jeexal grade 12 utal seen boppa liggéey am xoli Gambia ñooñu dañ am xol xam nga xoli Gambia dafa am ak xoli éfer waxuma ñi amee xoli éfer yi waaye youth yi dañ am xoli Gambia bi nga xam ne dafa am loo xam ne xam nañ ne this is what we deserve as a human being and how ma
kanay sa advisor xaw ma kan nga waxal baro yaaga nañ la ko wa BMG ñi la surround buguñ la yow nga ne ñun ñooy sa ennemi yow ñun nga ataaya ñun nga tojee gerte ñun nga lekkee supa ñun nga lekkee plasas BMG ama nga leen te BMG soo leen déglu woon si situation bi nga nekk ni tey doo fa nekk ñun ñooy sa noon ñun teg nañ ko laay ba pare dóor suñ mbagay we are so proud ne ñun ñooy sa ennemi waaye sa biggest enemy ñoo la surround because yow tey soo nekkoon as a president waroon nga génna nga address nation bi waroon nga génna nga address the youth jawara ba youth sa first time bañ génnee di demonstrate si saasi la leen oo ñu toog ñoom ñëpp ci table si la scholarship si door président li nga def you listen to your youth even fii Europe market yee ñun mun nañoo génn a demonstrate duñu faale but su youth si génne télé yee yëpp prime minister bi dafa génn dañoo oo fii dañ fi am president of youth ñuy represent youth si dang leen a gis si télé bi ñuy toog a prime minister bi ñuy leen a wax lu leen naxari ak li ñoo debate baro yoo nga toog nga ne benn cin ak supa li nga xam ne sa 49 years lekkuloo ko ñàkka ba bugga dee gorodi ba bugga dee di struggle yow faan bu correct sax amuloo ko woon sa néeg sa faan bi danga ko daan taka muy karaj di daanu nga jël ko di ko wéer tey Gambian yi jox la everything nga ne Gambian si ñooy sa ennemi ñi nekk sa gannaaw ñu naan la bul faale ñi ba pare yow ñi laa wax ne la xale yi dañoo protest for 2-3 days rek mu die down bii du protest boobu mag yi jóg di wax de wala political leaders di wax this is the youth of the country ñi nga xam ne li leen naxari la ñoo express with different background ñii ñoo jóg du political party du one organisation bu jóg du lii different kids different youths ñoo jógee from different part of Gambia ñoo génn together ne enough is enough ku la advice la lu baax yow lii mooy sa downfall dëkk boo gis youths jóg yow sa downfall jot na ba pare baro taataam bi gis nga fi mu nekk nii tey la gën a dëgër yow xamuloo loolu danga ñëwoon di wax ne danga taxaw taataam yow sa taataam jeex na abanta fereng mandinkol ka fon ñaameng bambam fereng abanta fereng taataam be su la neexoon nga dem Sénégal dem Japan dem fu la neex jox leen voters card youth si Gambia ni they are determined to kick you out in that country soo paree nga dem fekk sa brother Macky Sall fi mu nekk yaa xam fi nga dem da dangaa dem Guinée da dangaa dem Mali da dangaa dem Saudi yaa xam fi nga dem toogi waaye yow sa buub say dobos ak say njoñ jot na ba pare leen tamit dinaa ko dëgëral anyone ku nekk ci government bi comme que ngeen jaan ngeen yéen da ngeen dee sumeeku every year génne seen buba yi ñëw nekkaat an order snake yooyu yëpp seen boppa yëpp dinañ ko dog seen génne ñu dogat ko tooga ko jox leen ko yéen ngeen lekk ko seen jëmi boppa we don't need anyone li xewoon 2016 2017 du fi amaat képp koo xam ne yow sa loxo tilim na ci government bii nii duñ la employ dañ la blacklist amatuloo nothing to do with anything si Gambian affairs yow amatuloo ko because yow gorewul leen yéen foo leen fu tooy rek ngeen takk fu tooy ngeen takk xool leen seen boppa man dama dee toog man ruus naa man suma jëmi boppa wax nit dara ba pare ma delluwaat ci nit kooku maraat la ma wax di presse kooku man ruus naa ko la wax di mi ma wax Mame Lisa mu ngi wax ne ni nga duggee xëy na trayalaat nga duggee a different way na nekkul di la jëla sorry xadi continue ma sëy maa ngi laa koo léegi dafa am lu ma doon sen rek maa di jobaate tam def na a public statement moo tax mënuñu ñoo join waaye dinañu join si kanam mu ngi binda something actually xadi yow soo daanelee ma read ko waaw dinaa la call pare di nga ci sëy dinaa la call okay 1 minute ñun ñoo soona si yéen and this is the right time lii amul kenn maa ngi dégg ne ñu ne ñun diaspora bi ñooy influence youth yooyu ñu génn yéen na ngeen fa ne youth yooyu dinañ toog yéen ngeen a teere ñoom ñuy torox ñun ñu influence leen ñun ban influence lañ am si youth si nekk Gambia youth yee sona seen waxi cakku yu lekk kaani yooyu nga xam ne dañuy mun a wax di autour dencal lañ ñu ko we cannot influence anyone these people are grown up youths yoo xam ne sax ñu ngi àgg si seen 40 si ñun amuñ dara loo xam ne ñun message lañ leen dee jox they know what is going on in that country
ñun lii lañ dee wax youth si waaye pour wax ne youth si ñoom ñoo taxaw ne dañoo génn ñoom fi mu nekk ni ñu démonstrer ngeen a wax ne diaspora bi moo leen a puus waaw ba yaaya ba ñoo génnee yaaya diaspora bi am na si 100% hand pour yaaya génn soo tey soo leen waree toog yow mi ubbi sa gémmiñ gi di wax ne diaspora bi mooy influence yow you are one of those people ñu doon influence the people on the ground soo fii xamee wante nañ seen ko kakataar yi ngeen xam ne guy goo leen change color foo leen tag change color we are seeing all of you and we are ready for you we will come for you one by one képp koo xam ne bokkuloo si lii ngay artist nag ma wax ko maa ngi mer artist bu bindut statement because danga ragal government bi du la empower wala du la defaral lifin we are watching all of you artists businessman yi nga xam ne yéen a ngi ci Gambia yéen moom duma leen boole because ba baro toogee ngeen ñëw yéen 24 people yéen doo leen wax because yéen a gën a tëlim ci assets si Yaya Jammeh yi yéen businessmen yi yéen duma leen wax ak women yi yéen a xam yéen a ngi understand anybody boo xam ne yaa ngi toog tëj sa gémmiñ gi ba government bi change nga ñëw ne we will come for you duñ leen ko bàyyee déggu leen ñu ba suñ dëkk bi rek le because nii duñ people like you in our society yéen a xam na Gambia ñoo ko moom comme que léegi ku nekkaa sa groupe bi boppa la ku nekka sa groupe bi nga féetoo nga dem fa ñu xamante xamee wante enough is enough juka ma baalal la nga riit hello juka tukulóor yéen a ngi maa dégga waa ñu ngi laa dégga maam Lisa xama dugalaat la si maam Lisa ma wàcca juka maam Lisa duga war naa allow foo waaye mun ngaa try ñu seet ok xaaral ma wàcca Yaasin ak Awa yëpp dinaa leen dugal la ma bëgg a dugal make sure maam Lisa dugal na rek ba pare because life bi ñu dee def sometimes maam Lisa bëgg naa la dugalaat léegi may ma nga scroll off te yow sa app bi nga dugaat because bëgguma bi yoon mu reject la soo mënee try loolu noonu ñu seet na la allow maa di génnee na statement waaye maa ngi koo xamal tamit ne nekkul ne ñëpp leen bàyyi ulay soo mënee confirm ne galas maa ngi bëggoon a call lii bi sax waaye maa ngi def too many things pour seet ndax moom tamit bàyyi nañ ko ulay su fekkee yaa ngi si live bi yaa ngi ñoo seetaan soo mënee confirm ndax ba léegi galas ak Ousseynou ñu ngi si président ñu ngi si lifin bi police bi waaye wax naa maa di ne ko mu confirm loolu because statement bi gars yi bi da loolu mu ngi fi loolu mu ngi si statement bi and they need to fix it if in fact not everybody is out if in fact not everybody is out they need to update that on the statement and tell and make sure that ñu correct loolu noonu so send naa maa di message ne ko pour mu confirm loolu njëkka ñu ngi leen naan yéen ñëpp baala lañ ma si digg laa nekk nekkuma di gis that much dafa light bi dafa bari mu ngi clear so loolu moo tax ok léegi anti tukuloo try la pour dugal ñu seet maam Lisa dugga na léegi daf dee def loolu yeah liñ bëgg a wax rek mooy ñu ñëpp ñoo war a reject this list maa ngi gis maa di mu ngi bind fii we urge all citizens it's longer than this but just to get to the point we urge all citizens and in particular the National Assembly yes except the injured guy Ibrahima okay please confirm if okay mu ne ñëpp génn nañ léegi Ibrahima Jallow rek moo des because he's injured Ibrahima Jallow moo des because ngi dafa moom moo nekk ki nga xam ne he's injured so maa di confirm na ne ñoom galas tamit bàyyi nañ leen and I hope ne they stood their ground te nekkul ne it's a conditional release yeah so mu ne we urge all citizens and in particular the National Assembly CSOS which is like I guess CSOs political parties and indeed all stakeholders to demand the full and immediate release of all information and documents relating to the sales and disposal of the Jammeh assets. In other words, the FS, a small center, requires the release of the following information and documents amongst others. List of assets, locations, list of buyers, prices and total proceeds, activity report, financial reports, appointment, letters of receivers, correspondence including emails, notice of advertisement, gazettes, copies, receipts of payments, vouchers,
requests for quotes, quotations, received bids, and bids received. We therefore call on citizens to sustain the campaign for a total transparency on the sales of disposal of these assets. Failure to ensure full transparency tantamount to condoning the abuse of power, disregard of the rule of law, and corruption. So Madi Jobate Lila Gaye Binasiron, obviously, furthermore, EF's small center wishes to remind citizens that the issue remains to be transparent and accountability for the government's management, sales, and disposal of the stolen assets of the former dictator Yahya Jammeh. We have noted that in the past few hours, the Minister of Justice has posted few documents about the assets on its website. Downloads the Attorney General's chambers and Minister of Justice. We call on the Gambia Bar Association and lawyers of the country in collaboration with the Tango and wider the civil society to take legal actions against the Inspector General of Police for this unlawful conduct. We demand further that the police officers who employed excessive force and violence on protesters be identified and held accountable. The Gambia is governed by the 1997 Constitution, which has established clear checks and balances and the rule of law to be followed and upheld by all public institutions and officials at all times. So lolu la Madi Joba, I hope no yanang manon dega because fi mu bari no responsibility. Lolu la Madi Joba te bina comme like li wax rek, the list is completely rejected. We ñep ñu ngi reject the list. We call on ñom pour ñu create a committee bo xamne moy is this transparency bi nga xamne mom lañ nekk di laajte, because we don't trust the government. We cannot depend and rely on the government because first of all ñom seen boppa ñoo waxone duñ mësa gëné liste, den ñu ñëwaat ñu ne dinañ gëné liste, den ñu ñëwaat dégg nañ ne ñoom seen biir am nañ push and pull si loolu ñu ñëwaat ñu génne a bogus list on their website. So ñun duñ mën a count on this list on their website. We know for sure, most likely, they took out what they wanted and most of the things that they wanted to cover up definitely ko si list bi. So I think the Gambians yëpp ñun ñëpp ñoo war a make sure ñu speak with one voice, ask for accountability and more transparency, and the only way that we can get that more transparency or the transparent process mooy su fekkee ne wax nañ ne dañ bëgg a pour gars yi ñu create a committee boo xam ne dafa am some of these youth members, dafa am NAM members yi, dafa am even opposition parties comme ni ko Madi Jobate waxee, political parties ak all stakeholders pour ñu ñëw together ñu continuer campagne bi te ñoom dañ leen war a def si committee boo xam ne ñoom ñoo war a liggéeyanti liste bi nii pour ñu leeralal ñu ne actually liste bi ñu jox is accurate, or pour ñu leeralal demands yi nga xam ne moom la Madi Jobate wax fi ne list of assets, location, list of buyers, prices and total proceeds, activity report, financial reports, because dañ war a gis yooyu noonu yëpp. Because dafa yomb torop man ma ñëw rek ma ne tukulóor laa jox lii rek, tukulóor moom tam mu génn mu ne déedéet du ko joxuma lii la ma jox rek mu jeex tak. Non non. Yeah, Tejuka linga wahni dafa is very important because Gambians are already on social media ending this saying that, you know what, GNN list, I want page list. Malandin Jaita did a map of the property, including Kerry. It's half of the Gambia that Yaja may claim to be his. And Baramuko Nanka. So National Assembly, Billahi Malawali, National Assembly. So any guy MPP renew what I talk National Assembly, put that commission. These youths need to be part of that commission because nyom nyota belly yep am. You can see halai. Adama para film neka amna ko advice ko gis nga ñi ñoo daanel sa nguur gi. So halai nañ leen toppa because imagine yow ñu bàyyi la di nga the first thing nga ak président Gambia ni mété ñu jàppala ñu bàyyi la da nga daw dem sa kër ñu ko ne Westfield di def seen speeches. I am so proud of these kids, Juka. I am so proud of them. Te ñun nag luñ fu suñ ne ñu dem nii foofu la ñoo jaar. Te Juka, there is something that people are forgetting mooy xale bi gaañu because loolu moo ñu gën a ekkati ñoo moo te gën a tax ñu def live bi tey. You know, right now we are raising funds. Nene Frida Gomez is the central person that we are raising funds through. We are not going through anybody else because ñun bara mos go su fekkee ne ñu ngi raise funds dañ bëgg a make sure ne whatever money is done, raised in our name, because we have to be transparent. We don't want to do that. Anybody call hamne amulo zel, mbeta munulo def wave. Call al Juka, Mam Lisa, Hadi Kinte, myself, any one of us. Nine kasi platform be right now. Contact len you
dinañ leen wax naka la xaalis di àggee si neene because we want to keep track of everybody's donation xale boobu noonu neene ku nekk xam ne neene fii de Gomez soo ko joxutee xaalis moom mooy ekkati xale bi yóbbu ko Sénégal dem di ko faji te neene am na ay njaboot yu nekk këram ñoo xam ne duñ doomam sax soo ñun neene la ñoo dimbale because this is not the end of this we all know that xam nañ ne lii is the tip of the iceberg so naka maam lii sa dugal géej ngaa wax actually ñu may say maam tukuloo ni may say tuuti xool naa ko si live bi ba pare Mama Sali bu fekkee yaa ñoo si taan obviously soo mu ne su sey wàccee ma call la no it seems like the Mama Sali mu ngi live moom si boppam Mama Sali mu ngi live si boppam mun ta génne frustration bi xam naa mu dem live ok léegi kon ñu may say moom mu wax then after Mama Sali su paree live am bi am sure dinañu join hopefully either TikTok bi or fii nii say welcome okay, my name is fay nañ la yeah, voice. Yes. You know, it's not that you do it, but I do want to Gambia and you never need to buy and you and get me on the security. Understand that because at the end of the day, I'm not going to buy you politics because of the charity work women did. Yeah, I understand because we are even doing them. So why simulate national issues we take as personal problems in place go head on. Because at the end of the day, man of community father of assets in your Gambian assets. We Gambian in your common. Keep assets like the young and the new young are wrong you put and looting the studying individually. Yeah, I understand. Because at the end of the day, we don't think it's unjust. Yeah, we get but you know, we explain and you think how many of them in the explain and how much think of it. How much think of it. The man and Mama feet and you lost the cable of the body. Yeah, you understand. Why Lihapu me? Lihapu, but I lead of kneeling from the Gambia and the Gambia telling you an L than Dima. Gambia telling you an L than Dima. We'll have the guy. Oh, did the moment I take mic be say more say Lucy Facebook be. I'm not noise bang you buddy, Bala Len Made. This guy they make jet ski, my mom not do the civil. Okay, how many letter and then you madiga? Then I say. Not able to say. Okay, noise more than I get in like why Jigal Len Marek, Silla Boca. Life is civil and well, okay. Say what? Yeah. Torohal, Ginulan Torohal for so many years, never doy. At the end of the day, Gambia ni legi dañu wara am pour ñun ñu set inwards ñu seetaat suñu bopp bu baax ñu seet lan la ñoo support ak kan la ñoo support ak lan la ñoo jógal because at the end of the day set decision bi nga make du la affect yow kenn dafa affect everybody te at this time nit yi dañu war a ñëw ñu xool li nga xam ne moo gën si askan bi du def ko suñu bopp di fiw ñu rob nit yi day ndax sa broad daylight loolu moo fi war a jeex nga dugg si lopitaan yi amuloo garab boo ndax sa faj bi nga war a am li nga xam ne surtout bu am disease. So yokkal sa baat gars yi ñu ne dégguñ la bu baax yokkal sa baat. Yeah so ma ne nga si dëkk bi nga xam ne critical conditions yi nga xam ne foo dem ñu faj la Gambia mënuñ laa faj yaa ngi understand suñu resources yëpp ñu ko fay si biti millions of dollars moom la Gambia ni di raise lu nga xam ne mu ngi dem si poste yi yeneen dëkkay ñun ñu toog ñu nekk di lan la ñoo defati lan la ñoo wax te dama leen a wane corruption ñi ci lee dee moo nekk ñi nga xam ne ñoo nekk di bos mos bonro so nañ leen seetaat suñu boppa Gambia nañ leen seet lan la ñoo support ak suñu ñoo duga because at the end of the day waru ñoo mën a soxor ba war a mën a soxoree suñu bopp di soxoree suñu doom yi ak suñu doom yi nga xam ne sax judooguñ loolu moo war a Mam Lisa ak Awa maa ngi leen a dugal waaye for some reason daf leen dee wàccee try leen again continue say balal ma sorry loolu moo fi war a jeex ndax corruption Gambia corruption moo ñoo delloo gannaaw alali réew bëgg ko jël ñu defande ko ñun ñooy dee suñ yaay ñooy toog si marché bi sax baaxut yoon yi ñoo dox baaxut fu suñ doom yi di jàngee baaxut fu ñoo dem fajujee baaxut fu ñoo dem utijee suñ justice system bi yëpp is like all of it is just rubbish deserve nañ more Gambia dañ deserve better nañ leen xool suñu boppa si seetu bi ñu ne we deserve more and we deserve better liñ gis nag yóot si ñu génn tey ñu def ko loolu war gal la pour ñun yëpp parce que ñun yëpp doomi Gambien lañ
fii waruñoo soona for the majority ñun yëpp a war a am pour put hands on deck pour ñu génnee si Gambia si lu mu nekk impunity moo fi war a jeex corruption moo fi war a jeex abuse of power moo fi war a jeex mismanagement of public resources moo fi war a jeex rotten institutions they have to go we have to send them fucking period suñ bëggee suñ dëkk bi fu mu dem kanam man li laa ama ko wax di war ne jaajëf Gambian si jaajëf youth si Gambian si man te ñi dañ restore man suma bopp te never we will always stand by them we will always stand by the Gambian people waaye saa yi ñun ñëpp la du ci just fulfill ñun ñëpp la dina leen jëf juka ma bàyyi ñu wax because at the end of the day amul fi dara lu ma fee mën a wax loo xam ne ñi nekk si plateforme bi ak ñeneen waxuñ ko but it's important ñu ñëpp ñu def suñ voice si lii parce que dëkk bi ñun ñoo ko bokk say Touré yaa ngi maa dégg maam Lisa xaare be xadi su tukulóor wàccee mu dugalaat la ba moom mu dugaat xëy na loolu mu tane say Touré yaa ngi maa dégg naka la research ñu bari ñoo mën a teg fundraising but lii is a collective responsibility for all of us ñoom ñu ko start nañ ko ñun ñëpp ñu support fundraising bi ñu share fundraising bi ñun yëpp ñu donate generously inshallah thank you jërëjëf say sa wax bi rafet na so much waaw mu ngi laa dégg déedéet say mu ngi laa dégg waxa mu ngi laa dégg ok mu ne mu ngi wàcc na ñëw daan because anti tukulóor bala ma nga wàcca ñu dugal maam li sa yow nga éegaat so xarama wax lii ma wàcca okay because maa ngi difin maam kii nekkul gisuma Sali kii anti Sali mama Sali gisuma ko man gisuma ko live so maa ngi ko jéem a ut pour mu ñëw man loolu laa doon def sax waaye li ma bëgg a sey xam dinaa ko uti na ko mu koolaat dinaa ko kool sax na ko mu ñëw so juka say Touré wax na fi dara loo xam ne Ous Mbengue moo ko waxoon during the Jammeh revolution mu ne now I'm hopeful about the future of the Gambian fight for freedom mu ne because where you have women and youth we will be free and today I think that demonstration is out there like I said doom joojël nga taraxal ko ndey la jur si ndey la jógee su ndeyam nekkutee foofu bàjje naa nga fa yumpaañam yaa fa tantam yaa fa sistasam yaa fa so this is one of those moments because you can see the xale yi ñu ngi leen Westfield no problem they are heroes te imagine yow nga génn prison nga génn kaso nga war a daw dem ñibbi sa kër nga dem Westfield ne déedéet dew ma fen fii lay taxaw because lii moo tax ma jóg xale yu am mu ñu mandu lañ I am so proud of them today xaaral man ma wàcca maam li sa ñëw ma dem uti Mama Sall jéegal leen ñu live bi tey dafa métti lii téléphone bi dama ko wéer si ay lii dama ko teg fee na mu ngi noonu te sëy bu mu doon wax déggu leen ko soo dama am pour move téléphone bi ma jege sëy te yëpp a ngee caaj téléphone baa ngee caaj laptop baa ngee caaj mënuma puus ba pare noise bi ak yooyu noonu ngeen jéegal ñu waaye hopefully dinañ manage for now she is on her real top account okay no problem Ma'am Lisa yow trial nga egg then after ñu ma dugal Yaasin because yow gannaaw sa bos nekkul di nangu duga ak Awa Ma'am Lisa xama tey lu xew de Ma'am Lisa mu ngi ma doon dal before nga egg si danga Yaasin yaa ngi egg mu ne mu ngi room Yaasin yow xaaral rek sa bos mu ngi room mu ne yaa ngi egg mu ne no answer from live video guest Yaasin acceptal li nga doon mu ne yaa ngi doon room xamul tax duguloo okay Juga waxal Ma'am Lisa mu génn fay téléphone am bi comme ni ma defoon because before mënuma woon a duga so danga génn fay sa téléphone bi nga taalaat ko moo taxoon ma mën a duga soo duggee daf la dee kick out ya Ma'am Lisa dégg nga lu Hadi wax nañ def loolu den ma dugal Awa kii tam soo paree rek Yaasin mun nga send request Juga briefly ma wax la tuuti li xale yi di wax briefly ma wax xale yi ngi Westfield di wax en soo leen dégloo waaye xale yi ñu ngi wax ne nekkul ne list bi rek la xale yi dee like about the medicine
people going hungry in that country and ñoom ñi toog si government bi ñu ngeen lekka xaalis bi duga li BMG doon wax ci dëkk bi te gisuñ si seen boppa. This is what the words they are saying. It's not about only the list. Like soo leen pare mun ngeen a dem déglu seen live bi because these kids are so determined right now. ñoom dañ génnoon pour list bi waaye ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi leen release ñu ngi wax they are talking about the corruption, deep corruption in that country right now, and they say they are not going to hold back. lépp loo xam ne neexut leen dinañ génn ñu maaj su dee dañoo stop mbedda bi sax trafic bi sax jaral na leen ko right now because they have enough of this government. ma wax tuuti rek si loolu because ñu ngi wax lu bare right now waaye pour ma wax leen ne leen du yëfi list bi right now ñu ne lépp lu xew Gambia they need answers. jërëjëf. mun naa ñëw no maa ngi Facebook alaaji waa Okay, pare Mama na Sali, mun naa our main lume, pare nga kii Hadi, bala ma nangi do wax Mama Sali suro moo tax dégguma la pare nga. waaw pare na Waa léegi kon ñu may Mama Sali den awa yow nga ñëw because moom yaaga naa gémi xëy gémi ñoom yaaga naa seen bi dafa dem taal life bu baax mu muy sama ndey waaye man moom dama xiit be xala ko yow waxal man ma jóg uti kudu lekka waxal. Waaw man li ma njëkkee rek mooy pour wax ñenn free documents Rohey Malick Lo maa ngi leen a sargal bu baax a baax kay taxawu biñ taxawu ak liggéey bu rafet biñ def parce que lii coomo mënu ko ba pare suñu youth si nekk ci ground bi maa ngi leen a jërëjëfal parce que ñun liñ doon jooyee tey gis nañ ko ci ñoom liñ doon ut yëpp gis nañ ko xam nañ ne fi mu nekk xam nañ ressource si dëkk bi xam nañ fi ñu war a jaar xam nañ liñ war a def pour mun a génnee dëkk bi te gis nga suñ parlementaire yi nii ngeen naa gis ne suñ parlementaire yi nii ñoom ñoo gën a tax sax man ma mer parce que tey waroon nañoo dimaan pour war a jox leen liste bi gis nga liste bi yow naka ngaa jaayee moto 5000 moto yoo xam ne million laa jaar nga jëndee ko 5000 Amat Bah Baro jarut sax ñuy laaj ci susuri Amat Bah nañ ko laaj nag yi ak tracteur yi xam na ci dara moo ko jënd nga demati industrial area bi ay seen place yu baax yëpp nañ ko laaj Binta Cissé ne ay xob ne Binta Cissé ak Batambedu ak Alpha Capital yéen a ngee wàcc lii happen ci ground bi parce que lii du loo xam ne dañ koo bàyyi noonu mu dem te Batambedu li ma ko bëgg a wax mooy mu ngee ñëw ëllëg for the people by the people soo ñëwee fexeel be nga jox ñu ansa boo xam ne duñ mer pour génn parce que xam nañ niñ demee jaay rek property Yaya Jammeh nga war a fay ni 10 millions loolu du dëgg du yoon te duñ ko nangu ngeen pare séyante ci 10 millions bi séddoo ko toog loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg te yuut si ki nekk lopitaan ki nekk in a critical condition su ko dara jotee seen loxo yi taxana deret ba pare I hope ne yéen a ngeen watch ground bi I hope ne ngeen génn a wax ñu dëgg bi I hope ne Barrow génnee realiste bi Adama Barrow nitam yëpp nañ génnee realiste bi parce que moto 5000 loolu is bullshit dëgg juka lii dafa metti waaye xeex bi nit ñi xeex man one year maa ngi jël sick leave pour Yaya Jammeh dem one year maa ngi jël sick leave pour Yaya Jammeh dem di wax ba am difi neni koy baat ba pare kooku dem yéen ngeen ñëwati defati ñu def ñu lu bon li ngeen ñu def nii moom mi lan yow ban su ngi justice man sama Batambedu man ko gën a mun a defeen waaye bii moom man su doon su ma bokkal ndey bàyyi la sax mu def li fii lay toog wax ko li ma koo wax parce que gis nañ ñi ma bokkal suñ jaarul ci loon dama leen ko dee wax si suma fii laa dee toog wax leen mënoon la leen ñu dara airport dara si airport fii yokka ngeen ko su guddi jotee ngeen dem endu saaku yeen mbuusi yóbbu ko State House yéen ñëpp ngeen séedoo ko ñu ci war a jot seen bogo kot si seen bogo ku nekk tasaaroo
Gambia be kañ soo ne corruption baro na la gisuma corruption yow soo corrupé naka ngaa jàppee ku corrupt buka naka ngaa jàppee ku corrupt naka ngaa jëlee ku corrupt yóbbu ko justice te yow yaa gën a corrupt kooku waaye añ leen ñu waxante digga bien aset si Yaya Jammeh Yaya kenn xeexalu ko ñun Yaya taxut ñuy xeex am na victimes yoo xam ne definitely ñoo gënoon na deserve 10 million ba 60 million yi ngeen fayan ñu faju si ba tey ñu ngi toog mënuñoo faju te victimes Yaya Jammeh lañ Amat Bah su fekkee ne dafa teeting pour suuf na suuf boppam parce que nag yi moo ko amee tracto yi yéen a yaa nga Sénégal boy si toog demba boo seet tey baro développement diñ def ci one year yow defuloo ko ci 10 years suñ waxee nga naan suma tali yi te tali yi ñun ñoo la fay jox la liggéey jox la taxpayers money pour yow nga liggéey tali yooyu te tali yooyu liggéey nga ko mu fi mu nekk mu toog ci daw tali yi xapate ko toppa ko ba kañ dañoo war a nangu corruption baro ak nitam ñi di ñu corrupt su paree yooni golom gu ndaw kooku noonu misinformation am ministre bi kooku ñëw di ñu misinform ba pare ñu jël ko bëgg ko politicalize fii kenn ku ko politicalize seen nonsense yee seen gaaruwaale yee seen cuuj ci ngeen a cuuj soo leen ay daal laa leen càpp ci si soo leen mu dee fii laa leen càpp ci si waaw ñun kenn ragalu fi kenn lii du amut UDP amut NPP lii is more than UDP ak NPP soo leen yeboo ngeen xam ko because yéen a ko bëgg a politicalize naan UDP a def lii hey Barrow dafa fail dafa génnee UDP government bi ba pare moom mu soog a fail yow bi fail nii Barrow dafa dive ak boppa génne leen UDP si lii su ko fee nu daa bu jëndee am na right pour jënda waaye nañ ñu wax ñaata la ko jëndee ku nekk li nga jëndee nañ ñu ko wax waxuñ kenn ne bul jënda de waaye lan a tax ñuy nobal liste bi lan lañ ci def ak naka a demee yéen a Ousseynou Dabo dugg na fi génn na fi bugga ñu ko politicalize bu leen seen génne ñu forow yu xasaw yi ngeen tuuru because ñu kenn duñu ko politique yi ba pare yéen miy bind ci Facebook bi gis ngeen jël leen pen yooyu ngeen ñeetee kooko képp ko ci seen diggante ñaari tànk yi ak seen xaj yi ñoo yóoni ñu ñëw di comment si page yi jàmbur yi di leen saaga di wax ay nonsense man ku dugg sama page ma block la man dama def back and forth ak kenn man want to ma block dama la block doxi suma soxla ñi ñoo ñàkk jom ñoom dikk bi ñoru leen maa ngi nuyu ne sa doom yi ak sa sët yi sax ëllëg dañ war a njëriñoo man am naa 6 years ba pare xaw ma ndax dinaa dund ak gis Gambia ak Tibalo mama soli may ma yow bul teg may ma jox Yaasin foog naa Yaasin mu ne am na information bu mu ñu jox because dama bëgg a égal mama kii nii maa di jobaate because xam naa ne mu ngi busy moom dafa tukki sax nippoon ngeen gis ko si ground bi loolu moo tax kenn gisu ko waaye maa di su fa nekkoon rek di ngeen xam ne am ngeen ay xeekat léegi Yaasin yow ñu may la quickly because nga ne dafa am loo ñu doon bëgg a wax or something then ñu may Maadi moom mu éeg then su Maadi éegee ñu may awa moom mu wax then after Maadi yëpp kii Mama Sali mu daaneel then Maadi mu duga hello Juka yaa ma dégga waaw maa ngi laa dégga Yaasin na nga def yaa maa ngi fi dafa am ñu Richard biñ nekkee si life yi Omar Wale bi ñu ngi UK but dañ bëgg a support youth si underground waaye ñu ne amuñ wave ak yooyu noonu so xaw ma nag ndax am ngeen ku mun a represent Europe bi pour ñoom tam ñu jokkoo ak gaa yi foofu waaw xam naa after dinaa wax anti tukulóor because Omar Wale tam mu ma sonoon message about kii nii Aminata Ba maa ngi gis sa miss call waaye xam naa after gaaya ma inbox di laajte so ñoom tamit yaa ok xam naa dinañ meeting after ñu announce fan la gaay di dugal xaalis if not then we will have to probably ala xaar leen tindi moto bi jégal leen ma si ignorant noise boobu noonu léegi amu problème kii Yaasin xam naa after dinañ wax suñu waxee pare ok xaaral loolu laa bëggoon a lifin ñu post ko because I think loolu tam dina important we probably gonna end up having to create a GoFundMe link or a PayPal link yeah okay thank you so much
waaw léegi ma may Madi xaaral Madi ma ngi laa aj Madi bul move mais ma aj la Sister Awa bismillah yow mun ngaa ñëw den after danaa Mama Sali moom mu ngi si WhatsApp bi yow mun ngaa ñëw hopefully Madi dina ko accept yow Sister Awa soo wàccee ma doog a dugalaat anti tukuloo Madi ñëw na. Okay. Madi, welcome. Thank you. You know, you probably very busy, huh? Wow, man, you're busy for the coordinating, you know. Yeah. Wow. Thank you for the invitation. No problem. Yo, su fekkee may nu lo ma may Awa benn 2 minutes moom mu wax rek. Then ñu ñëw si yow because it'll be important pour ñu wax ak yow affaire yi list bi nga bi génn ni ak yooyu. Baax na. Okay, jërëjëf. Awa bismillah because that way ñu mun a may Madi. Wow, man duma yaaga sax. Li ma wax rek. And he asked one of the lady there, me and him. That time I have my beer and everything. Hello. And he asked. Wow, waxal ñu la dégg. Madi mu nga mi. Okay. Waxal Awa ñu la. Waaw man li ma wax rek moo nekk ne gars yi baro yi suñ fogee ne nit ñi dañoo caaxaan this time they are joking themselves because fi mu nekk nii xale yi ba fooñi mairie sax ñu ngi jóg di baak seen doom yi di leen wax ne dem leen lii Gambian si dañ jànga si Sénégal si patriote si Sénégal yi xale yi fi mu nekk nii caaxaanuñ xale yi dañ soona man maa ngi jóge Gambia léegi am na 2 months xale yi dañ soona nit yi dañ soona nekku ne xale yi sax dañoo bañ amuñ no way out. There is no hope for the young people there. When we were young, we had hopes. Amoon nañ ay hopes ne suñ jeexalee school, suñ doing well in school, when we graduate, we will get jobs. We will have jobs and we will be able to pay our bills and find a way. But xale yi fi mu nekk nii dañoo jàng sa amuñ hope. Man, I meet a group of young people si ma neighborhood bu ma daloon. And I started talking to these young people. Di waxtaan ak ñoom ba invite leen añ. The youngest was 9 years old. Xale yi ñu ngi mere government bi. Ba dama leen laaj Barrow ak Yaya Jammeh ku leen gënal xale yi ne Yaya Jammeh doo daf doon reyee waaye ñun nuñ soonee léegi soonee yi wuñ ko woon time Yaya Jammeh lii la xale yi wax as young as 9 years old. Xale yi di ma wax ne ñoom seen school yi sax suñ daan am pati dañ leen daan donate ay lekka si school yi pour luñ lekka waaye time yi Barrow loolu yëpp amatuñ ko sax Commonwealth xale yi dañ seen parents dañoo struggle pour jox leen lu xew dañoo struggle nga xam ne nit ñi soona nañ fu nekk la nit yi jógee ñëw génn si outside so ñi nekk nag si gannaaw Barrow di ko puus di ko wax ne defal lii waxal lii because moom noonu la mel moom dañ koo wax ne waxal mu wax defal mu def moom mënut a make up his own mind and do his own thing lii dafa métti xeex bi dafa métti ñun ñëpp waxoon nañ ne dañ soona after Yaya Jammeh for all these years ñu sacrifice suñ time suñ resources suñ time bi nga xam ne dañ we want to spend it with our kids ba suñ doom yi ñu ngi nii ñëw nañ mag xam nga some of us ñu ngi parent ñu ngi liggéey ñu ngi xeex si struggle bi it was very painful da ngay gis suñ doom yi bugg a dem basketball sax ñun ñu ngi nekk si Freedom Radio ñu ngi nekk si Fatus Radio bi xam nga nekk si Facebook yi ñu ne leen nañ leen ko tegee boor xaar leen ba nga xam ne xale yi sa indi en de fed up gis nga may mun a suma doom bi suma waxee mu ne ma again mommy again loolu la ma dee wax léegi mu ne ma as another struggle again te suñ xale yi xam luy struggle ba ñu wax ne as another struggle again mommy who is this Adama Barrow ma ne ko Adama Barrow moo gën a woos lu tax Gambian bi ku ko bugg a make rek ne yow da nga war a nekk si government you have to work for the government to make it why can't you go make your own thing te ñun suñ fi xeexee ba pare ñi nga xam ne ñu ngi toog si fence bi ñooñu la ñoo wax come out now we want to see your faces now Hadijatu Kinte wax na ko fi dañoo xeexa baabun monkey walk baabun chop dafa jeex fii nii nit ñi dañ soona génn si leen ñu recognize leen amul nobu fu mu nekk nii aduna bi yëpp xam nañ luy xew fii kenn kuñ fi jàppa Sankoria keesam bi is an example ñiñ jàppa Ousmane Sonko keesam bi in Ousmane Sonko Gambia laay wax de ki nekkoon Gambia doon rey nit yi keesam bi is an example kenn si yéen ku fi security forces si Barrow yi laal ëllëg we will come after them whether we are alive or nekkaatuñ fi ñeneen nang fi ñun ñëpp duñ yàlla duñu mun a boole korom boole rey benn yoon et they will come they will be put to face the hands of justice nit ñi dañ soona
dañ soona torop da ngaa dem si dëkk boobu ngi seer ñu jël suñ dëkk bi moo gëj ko few people ay ñoom Jaa Oil ñu monopolize the sales of cement gis nga li ñu naxari dafa bari suñ ko bëggee toog fii di ko lim du jeex ñoom Mohamed Dia monopolize dara jël dëkk bi yëpp moo gëj ko ñii ni ñu jël leen jox leen position in government ñoom Bakary Badji ñii ñuy empower seen boppa di enrich seen boppa xoolal stadium bi diñ ko kasaara di jël xaalis di dugal seen poste di ko use pour fay seen mortgage ji fii soo waxee ñu wax seen defenders si taxaw fi la doon ne ay Bakary Badji jëlul xaalis si government bi de fayee ko mortgage am bi de am na mortgage bi balaa moo toog si government bi to hell with that ñun ñëpp si west bi lañ dëkka we know ñun dofuñ fii ku fi toog di aan certain amount ñun xam nañ ku nekk dëkk bu nekk lu nga aan fii Canada ñi fi toog di liggéey si government xam nañ lu ñoo aan they earn even less than people that work in the private sector. The private sector pay more than the government in Canada here. We know that. Fii kenn dofu fi ñun dofuñ xam nga ku nekk sa néebo si xam nañ man su ma fi nekkoon di put up life boo xam ne di wax ne millionnaire la Gambia néebo si ma am nañ xam nañ how I live they know nañ ñu bàyyal nañ xale yi moom nañ leen bàyyi fuñ leen téye noonu nañ leen bàyyi xale yi fu mu nekk ñun we put our gloves on ngeen baalal ma nag mu ngi yàgga non amul problème awa xam naa after sax dinañ dem TikTok foofu moom mun nañ faa nekk for hours okay waaye daal doy na waar today man maa ngi xool liste bi nii sax liste bi moom jiberes la or na ma ne dañ ko edit it's a made up list it's a made up list du list bi it's not the realistic list baataabee na ñu la xaar ëllëg the people on this list definitely they didn't make up the names that are on the list ak ñi wax ne loolu leen jaay but is it the full list loolu mooy problème bi 5,000 4 weeks 5,000 waaw ba pare Jaa Oil moom mu ngi noonu xaaral ñu may maa di jërëjëf Awa ñu ma mun a isi anti tukulóor waaw xaaral ma génn man na xaar TikTok bi it will be good to see your face Madi soo munee ñëwaat on camera su ko defee yow nga mun a wax anti tukulóor seen request wala kii nii maam Lisa gisuma leen de seen leen request ma aj leen Madi xam na yaa ngi ñoo dégga Madi yaa ngi ñoo dégga okay all right Mangla Diga, yes. Well, Madi, welcome. I know you're traveling. Wow. And you probably hated the fact that you are not in the country. You know, the greatest grief, really. I know. Out of home right now. I know. But me too. Yeah, first of all, let us all give thanks and appreciation to Mustafa Dabo. Okay. And his report, the Republic. Because today it has to take a protest and the illegal arrest of young people exercising their constitutional rights to demand transparency and accountability for government to do its job, which they have failed to do. And after that, we now see a bunch of scanty reports, documents that the Minister of Justice has just released. It has to take Mustafa's report for that to happen. The former Justice Minister Tameru was in office and he left, and these documents were there. He should have made them available because these are public documents. Daura Jallow came as Minister of Justice. These documents are there and they refused to share them. The ministerial committee in which Hamadba was part of, Musa Drame was part of, Ami Fabre was part of, and they know these documents, they've received them, they refuse to release them. And these assets are not Jammeh's assets. These assets are assets that belong to Gambian individuals, Gambian communities, Gambian businesses, all right? Monies from our coffers. Kuri Jane Commission report, Ningagis Jammeh did text a governor of Central Bank. A mere text will give me $1 million. And they put the money in bags of bags. Ghana must go bags. New York State House. Jana Commission gives me the testimony of the officials saying, I just collect the money and give it to Jammeh. I don't know what happened. Jammeh, go and read the Jana Commission report on the assets of Jammeh. Jammeh, dafa dem be am islands, wetlands. Domi Adama Buye am islands, like the British king in the 13th century, islands. Hundreds of landed properties in the Gambia. So you want to Gini, this government, you set up
the Janneh Commission. I'm going to Gambia, then you want to buy hell. Two important things happened in 2017. We set up two very important institutions. All right, the TRRC, put them said the injustices, the violations of rights that happened. And the second commission was the Janneh Commission to look at the financial mismanagement of the Jammeh regime. Nyari reports in they go to the heart of the dictatorship. The Nyari reports in the pillars to build the new Gambia. So Ben government warata chahane the Janneh Commission report or the TRRC report. When you fini legi Janneh Commission you submit report 2019 up to 2020 new jai all of these things. New banco release. They have everything. All right, they have all the documents, all the receipts, the vouchers, the bits, the request for code. So Madi, I'm gonna interject here. Speaking of that, my statements organization, and you guys have been on top of this from day one. Yeah. And like I said, hamnane so far on yo. I know you. Absolutely. So yen mi nga xamne gisulen Madi ci ground bi dafa fekk mu ngi tukki already just to make that clear. Why Madi you fast forward you was li ba pare ñu doga delu gannaaw. Right now list bin génné. Are you satisfied with that list? And do you trust this government? Me list bin génné li is a full complete report of li nga xamne mom la xalé yi wara laajte ak loolu la askan bi wara laajte. Report Bungeni is just a drop in the ocean. This report is selected. Okay. Selected pieces then gathered together and they give it. And you get a press release talking about going to follow receivercy and Purmuna Ame documents. A government is an institution operating based on laws and processes. Part of those functions of government is documentation of its decisions and actions. So when we talk 5 years later, a whole government dine amuñ report bi and report bale dañoo dem laaj kale and sikale indiko yow ak man sun documents yi we have it at home ñu ko safe much more an institution. So report buñ génné is just the tip of the iceberg selected. And even in this report where are the landed properties? For example, where are the vehicles, all right, and many other things. So report is just the tip of the iceberg, and Gambians should reject this report completely. Then Sohla at once, the entire file. Hashtag reject this report. Yeah. Report B. I'm calling on every Gambian to completely ignore and reject this report, and you request at once a complete file organized as a government should be organized. You get a report B, and then you talk about the details of the report. I vehicle $5,000, $2,000, I machine $1,000. Even if it is scrap, man might just scrap vehicle some time ago $10,000. What happened? What do you think of this? Instead of us demanding them to just bring us a report, because I don't trust them, and I don't think you trust them, and most Gambians don't trust these people. What if we ask them to create a committee all the stakeholders, all the partners, including activists, even opposition party, send representative, investigate or so transparent what do you think of that angle? Because I don't think any of us trust this government with this list. Well, government be amid any credibility because they have demonstrated their lack of honesty and irresponsibility and disregard of the rule of law. All right. So law that is a matter of process, and it is a valid, legitimate structure that should be created. That government am responsible to make sure you convince Gambians they are doing the right thing, and to do that it is important that you am an impartial, independent body to say to Miri report so that you verify you authenticate and that is it. Telolu as Edward Francis Small Center, that is what we require. You release reports, statements, hour after hour, and we are calling on the civil society in the Gambia led by Tango. We are calling on the Gambia Bar Association.
we are calling on the political parties and the National Assembly, and all citizens stand up, because this is about the Gambia and it is about our life, all right, and our future. So we shouldn't sit here, I mean, for some minister or some, current or former minister or some director, I mean, the new, narratives, the new scenarios and hypotheses and anecdotes. We don't need that. The law is there. Follow the law. Already, you have failed to follow the law. You have failed to perform, and you have committed negligence. Negligence and misconduct. And no governments, I don't know about how serious we are with our country, but governments should realize that we are talking about a country that is 60 years old, all right? That is 60 years old this year. And we are not talking about negative office. We are talking about adults, educated adults with the expertise, with the experience, with the exposure, elected and appointed into public office. So they have a responsibility running that according to the law. So, and we cannot sit here. They need a narrative upon narrative upon narrative. So government's got to be serious. I mean, if this is the first time, let us be serious for the first time that this country has to change. This is the thing. So, man, I'm saying reject this report, all right? And set up a proper mechanism that is going to receive the reports, verify them, authenticate them, and submit it to the public, and then you review and ensure that if there is any act of corruption, any act of disregard of the law, any act of conflict of interest, any abuse of office, those responsible will be held to account. We are all equal in this country. We cannot allow, Juka, man, I don't care about you, Juka, or I don't expect you to care about me to hold public office, my plunder your future, the future of your children. I mean, what is that? So, and Lolo, since 1965, Dekabini, non la neke du dunde, Ninjo plus, as president, as minister, as parliamentarian, as judge, as whatever you can imagine in the public office, you talk the plunder our resources, you violate our laws, you violate our rights. But you buga, you failing, join benefits and incentives, you join all the powers, you join immunities. The president of the Gambia don't come to sue. That immunity is what he has. You cannot sue Adama Barrow right now. Even if he leaves office, you cannot sue as far as the 1997 Constitution is concerned. So, that privilege. You go pay hundreds of thousands of dollars every month, no tax. All right. I mean, kuy Adama Barrow pour hana mom again, hana Dawda Jallow mom again or mom again. All right. Mohamed B.S. Jallow kan la gen si dëkk bi. If anything, ñooñu suñ mbindaan lañ. Okay. So ñun suñ citizens nañ understand what is citizenship, and I like these young people realizing their sovereignty. Realizing that this country is a republic and it belongs to the people. Constitution, the section 1, subsection 2. Mune, the sovereignty of the Gambia resides in the people of the Gambia, and all organs of the state derive their legitimacy and authority from the Gambia, and they perform their functions on behalf of and for the welfare of the Gambia. This is a quote from the Constitution. So, Minister Demo $12 million vehicle, all right? And, they fly all over the place, and then you refuse to be transparent. Last time, Hamad Ba you funeka about things. Hamad Ba was in the ministerial committee. Why didn't they make sure they release this report? So then you got that ministerial committee, Ahmad Batogon, with Batambedu, with Ami Fabure, with Musa Drame, Nengene ministry, because they were meeting. Wow, Nengene ministry. Yeah, Nengene ministry. Nengene send reports. Because it is an official institution, it's an official body, and you organize your man to meeting, then you get minutes. Soon they may conclude a report. Nengene report. Nakara appoint a receiver, all right, process with Nakara bits you receive, one bit in a closed bit. I mean, the people need to see those bid documents. Yeah. All right, the people need to see the receipts and everything else. Yeah, and thank you, Madi, for that. And I think in the next few days, I think youth movement, Askan Bii, were firm together. New request for guy, you set up a body, you set up a committee
boo xam ne dinañu mun a génne loo xam ne ñun ñëpp dinañ ko mun a dégga then we can close this chapter and until then duñ mun a close this chapter. Yeah. This little bogus letter list bu ñu defal nii this small list bu ñu defal this is not a report. We need a full report of everything and we don't trust them anymore. ñëwal foofu then after ñu wax si boy bi Ibrahima mi nga xam ne moom lañ man handle ba nga xam ne ñu ko gaañ because that is also important. Balal ma laaj ko ma laaj leen dara list bi mu ngi génna waaye man li ma toog di read si list bi those names yi nga xam ne ñu ngi ko list si list bi we never heard of those names ñoom names yi nga xam ne ñun moom lañ xam mooy between them. Are these new people who bought the cars, the whatsoever? Ndax li ñom make up list la rek because man tour yi ma fa gis musuma dena dégg si anywhere. Is these people that then dugal rek name bu len ne juka jëne na 5,000 vehicle wala 2,000 vehicle just to fool the Gambian people or what? Because tour yi ma gis ni musuma ko dégg te bagage yi dañ ne ñoomi kese ñoom ñu toog ci government bi ñoo ko jaay between them. How comes there is a new list of names yoo xam ne we never heard of it? So Madi dama bëgg tamit nga duga foofu leen tuuti because I'm confused. Thank you. Okay. All right. So gis nga Lisby, let us not go into the details of the list here. Gis nañ names yoo xam ne musu ñoo déggal ñooñu xamuñ ñan. You see prices. You know, they are as low as $1,000 and as high as hundreds of thousands of dollars. Now, how do you read this list? And this is why we need a mechanism, come a body, independent body, government, you know, in all the reports, you said, and the list they go through item by item, and you determine what was the process taken. Nakala something for 1,000 or 5,000 or 100,000 or 1 million and so on. So at this moment, man, I'm not passing judgment on Bantur Mofaneka, Bantur Mofanekut. All right, I'm just interested first and foremost. Let you the whole list, not piecemeal. You know, no. Government is an institution, established institution. I mean, record system, records management, and everything. So, when you talk 5 years, young ma amulo report, amulo the documents, amulo the information. So they have it and they are holding it because you have piecemeal, piece by piece. You have not feeling the big around or the funny thing. No, people reject. When you reject this report or this list, you best set up a proper mechanism. You have all the lists, all the report, all the documents, everything. You not a verification. That is why we need a particular commission set up. Bohamne independent body with independent people put in it. New John the receive hand over, new review and make a decision for the country. All right. So this campaign, let us not be over consumed by the RSN UC and then by the UC. That is good, we will talk about next. But let us remember, the campaign is about the transparency and accountability in the sale and disposal of the stolen assets by Jammeh. That is 100%. The campaign. Yep. And that campaign, we should make it focused, stay on the right path, and you continue with it. All right. So that is I mean what I want to say about this. So campaign B, then continue with this campaign, and I hope our lawyers, the Gambia Bar Association, our civil society, Nyom Tango, all right, our political parties, I hope Nyom Yep then talk regular statements or the Hamganega corner, but to come out and use the law and use our rights and our constitution, everything, to do everything democratically, legally, and peacefully possible to make sure there is total transparency and accountability. Lila Amprua. Yeah. Wow. I 100% agree. I 100% agree because we cannot authenticate
We cannot verify anything on the list they give us. We don't know the processes that they took and to put this list together. So we don't trust them. There's no transparency. So we are requesting the guy name form a committee. Bo hamne ñoo mëna ñëw waxa askan bi. The moment ñu form a committee, ñu ne ñoom form nañ committee ñi ak ñu ñoo fa nekk. Then campaign bi ñun mëna ñëw relax, ñu bàyyi gaay ñu doxal seen dox after ñu ñëw wan ñu lu fa nekk ak lu fa nekkul. I think that is the only way pour ñu mëna move forward. Madi, xam naa yaa ngi busy before nga dem tamit ñu laaj la. Kii nii Ibrahima Diallo unfortunately gis nga li ko gars yi def Nene ak LS imagine ñoom sax witness nañ ñu ko torture ñu ko malhandle di ko mistreat and supposedly the guy when they were taking him to the hospital even si biir truck bi sax dañ ko doon torture di ko dóor si biir truck bi yow yaa ngi yóbbu nit ki si hospital bi danga koo dóor tey it took a lot for them to actually take that boy to the hospital. Man bima gisee li neena binda dama jaxle ma daw ma call Dr. J suma sister ma wax ko mu ne ma they need to take him to the hospital as soon as possible because mun naa am dina am brain bleeding te loolu is not good. So these people ñoom ñoo responsible for li waaye dama bëggoon a seet yow lan nga am pour wax loolu because supposedly the guy is still at the hospital he was taken jox nañ neene a list of tests yu mu war a def. I don't know that dinañ follow all that stuff na duñ ko follow waaye wax ñu yow sa kaddu lan nga am pour wax si xale bu góor bi Ibrahima Diallo bi nga xam ne moom lañ dóor gaañ ko. Well, xam nga the police are created for only one thing, that is to protect human rights. Police dañ leen ne police, but police and real name is human rights protectors. Ku xam police, the job of a police. Yaa ngi gis. Look, Kini Ibrahima Diallo is police brutality. The evidence is there on video. All right. What is required is accountability. Make sure officers Niko assault Nunu that they are identified. They are already identified for the police command to make sure they hold him accountable. They put him to justice. But beyond that, the very idea of deploying armed police and disrupting the process at the Memorial Arch on Thursday is unlawful. So the action of the IGP to disperse that, protest, all right, to arrest those people, to detain them and subject them to, frequent movement around the country is unlawful, is unprofessional, is a misconduct, and the IGP needs to be held to account. We got to be serious about our country. We cannot have one man, one woman. You put her in public office and get the laws of the country, get twist code, suppose the code like how you want it. That is criminality. So the IG must be held to account. I have said the IG should step down. He should resign. Otherwise, he should be sacked. All right? But further, to be held to account for violating the Constitution, because Constitution, Section 25, the first Gambians the right to peaceful protest. Section 5 and 6 of the Public Order Act, the first right, so if I can solve law, put them on a procession, move from point A to B, or use PA system, solve law, a permit from the police. Now, on Thursday, definitely been procession, I mean, been loudspeaker. So, police, what is required is union si agbi, jolen security. You muna talk and talk, wax and wax, better munyibi. So, police then jai dole, break the law, and subject them to what it is until you am a case like Ibrahima Diallo's case. So, the Gambia Police Force must be held to account, and I hope that the Gambia Bar Association will take this matter to the court. All right? I hope Tango and the civil society will take this matter to court. I hope the National Human Rights Commission will get up and take this matter to court and release a report to condemn the police for doing what they did. All right? And we, in that same process, we have to hold the Attorney General and Minister of Justice, because the Attorney General is the chief law enforcement officer of the country. All right? So I'm on a responsibility to tell the IGP, stay within the law. The Attorney General failed to do his job. The Minister of Interior
under which the Gambia police force is should have told the IGP, respect the law and stay within your line. They failed to do that. So for me, the Minister of Justice, the Minister of Interior should step down. We should demand that they step down because they have neglected their constitutional and legal obligation. See, Juka, it's not the Kabi. Unless you tahaw uncompromisingly on accountability, no matter who is involved, the Kabi do jama, do development, and then you're in this kind of for another 60 years. Man, how man you and other Gambians are ready for that? Man, I'm not ready for that. All right, I'm not ready for that. So man, fale uma kan mo am plus kan la anyone. Why man kuya halua? All right, kuya ha public interest. There is no compromise. You should be held to account in the most severe way. So they say them in Europe, in America, you them fofu, you development, you jama and everything. The only difference is not that they are white and we are black. The only difference is accountability. The only difference, man, mine in Netherlands fee. So they may boss stop, sir. You there for time the boss will arrive. See time the boss will arrive. Do musa late. Lolo my accountability. All right, and why? Because it's the same officials, it's the same government system. If that government is making sure there is accountability and justice, why is it that municipal officials don't make sure there is accountability? And that is to work according to the law. You know, because they know yaha luabi and you thought they could rationalize. All right? Right now, but Tambedu, for example, he was the Minister of Justice. I'm on a responsibility to make sure there is a system. Because Jana Commission Journal report, do send 9-volume report direct. Jana Commission Journal I annexes. Receives young for vouchers, young for everything. Is he not aware that these are public documents? That not public documents take Gambians you need to not take. But Gambians in posterity, you go to Europe, any European go, these documents, World War II documents, World War I documents. You am records, he had responsibility, legal responsibility, to make sure all the information about the Jana assets, it is documented, managed, stored in proper format, in proper condition, so that it is put in a way that Gambians can go and check it today, tomorrow, 10 years time, 20 years time, 100 years time. Why you fail to do that? You talk for no, all right? You talk for no, bebena journalist. Jok did that ligayam said Brimi. All right? And had to write his report. And then people get outraged by that. And then police in Senkau didn't do. And then at the end of the day, 1 day, 2 days, 3 days, because the pressure is high, ngana haral ñu select bena dogiti report fale, dogiti paper fale, ñu sani len lolu nonu pour gaay faté, pour gaay tok, pour gaay nopi. Lolu yabaté la, lolu yabaté la. Gambia and Singakalen and Madi before you buy and we are so proud of the kids, the youths and on the ground. Why before you them see lolu you buy la. Key Human Rights Commission. Speaking of accountability, Human Rights Commission dañ leen isi Gambia pour ñu taxawu Gambia si affaire human rights ñu make sure kenn violating rights sami léegi booy bii nii barki dee ma gis nañ ne gars yi dem neen ñu ne ñu ngi negotiate allegedly ak Moustapha pour mu génn a def a joint statement with Bah te ñun ñëpp ñaawlu nañ loolu waaye ba léegi man gisaguma leen ñu binda su fekkee ne nag gis ngeen leen ngeen correct ma because I could be wrong because I cannot see everything waaye police brutality bi xew si Ibrahima Jallow have they said a word and what do you think should be their stance when it comes to Ibrahima Jallow pour ñu make sure ne his rights are protected and lii du nekk di lu repeat si biir dëkk bi because fi mu nekk ni askan bi ñun ñu bari I have no respect no regards no expectation from this Human Rights Commission. I'm sorry because it's not because of liñ dégga si ñoom but liñ ñu wan la because they showed us these last few days they stood by the government even though man all along I've always thought that was the thing but why lii dafa ñëw mu verify ko to me and a lot of people
So what do you lan nga muna wax Human Rights Commission bi lan nga muna advice si affaire yi broader bi ni because ba léegi ñu ngi leen ni gis ñu ngi silent. Okay. So xam naa ne these days organization wax nañ si actions of the chair of the Human Rights Commission, Emmanuel Diouf. Xam nga si mbiri Mustapha with the Media Council following GPU sent statement about lu xew. Loolu ñaawlu nañ ko, we condemn it, and knowing what is the function of the Human Rights Commission, its importance and role, we feel that is not the role that the chair of the commission and the others involved should do. But having said that, let me say, until now, man, I have not lost confidence in the Human Rights Commission. I know, yes, I've not seen the report yet because it's an ongoing event on this Ramajano team. But the way I know them, I think they have monitors or investigators involved since this started, trying to document the human rights cases. And I want to believe they are monitors, investigators, and they are reviewing this matter, and hopefully they will come with some report or take some action. So far, since its establishment, I've been proud of their work, and they have done good work, really. If they have any limitations or dissatisfying a little bit, it is because the law that established the Human Rights Commission, the law is also not very strong, giving them a lot of powers, all right, bite. But I'm satisfied with their work, and I think they are involved, even though, as I said, the recent action of their chairman in particular, Lolu, I Lolu Trump. So at this moment, I would say, I hope they are working on it, and I want to believe they are. Well, but we'll have to come and see. We'll take your word. If you vouch for them, we'll take your word. But let them know I can vouch for them. Wow, we are watching them. And if they don't do the right things, man, I'm telling you, we will make sure that we will report them to their partners, not just by emails, but also by petitions, by Twitter, them X and all that stuff. Because I don't think, I don't agree and hold that they are siding with government. Okay, or we'll reneging on that. For the moment, my trust and confidence in them remains intact. But of course, we disagree with the role, the position on this independent, this Republic's report that their chair took or did. That we totally condemn that. But as an institution, personally, as someone involved in human rights work, and as my organization, you remain still holding them in trust and confidence, up until now. So we have tomorrow, I don't know, but until now, that is our position. All right. So we hope things go well. So thank you very much, Ajuka. Well, we'll keep our fingers crossed. Thanks. Thank you. Yeah, we'll keep the fingers crossed, and I'm glad they have you, because without you, Mom, already I'm on the extreme side. Yeah, right? Thank you. We'll keep hopeful and stuff like that. Last word from you about the youths. What do you want to tell them before you issue to Kulo? Thank you so much for your time, youth. Wow. Man, luma wax youth yi ñu xamne Gambia sen dëkk la. Fofu lañ juddoo, sen future destiny, even suñu demee ba China sax, is linked, is rooted in the Gambia. And constitution be managing rights and duties. So you're a citizen, it is about rights and duties. So naran waxne ñu taxaw on their rights and duties. And that includes you maintain peace and order, you avoid completely come I saga, I jam, violence in any way you can imagine. Mr. Barrow, the mom sun tali, all right. IGP be momut sun office building si, all right. Minister Moro ñoo dawal momuñ ko, so buñ yaha ben moto government, buñ yaha ben building, buñ yaha ben tali, buñ kilimal suñ campé, ñu am responsibility ñu indi ICO, IPAN, send papers, send countries suñoo nan, the litter, ñu def ko on those boxes,
ñu dem sànni leen ñu clean environment bi so dama bëgg suñu yit si ñu develop a sense of citizenship real citizenship waaw campaign bi nii buñ si taay all right issue bi du ne release nañ si youth si waruñ leen a arrest in the first place waaye buñ leen release nii campaign bi nag continuer tey tonight tomorrow morning tomorrow afternoon tomorrow night the next day the next day the next day the next day until xam nga ñu make sure ne dëkk bi government mu realize ne dañ am yoon buñ taxawal already te yoon bi naxariwut yoon bi I mean is there si constitution ñoom ñoo ko binda xam nañ ko xam nga executive bi and the legislature and the judiciary the organs of the state ñu jël yoon boobu noonu yoon boobu moo ñoo may jàmm moo ñoo may development moo ñoo may anything you can imagine so dama bëgg a youth si ñu take responsibility dafa doy ñuy dem back way dafa doy ñuy complain dafa doy ñuy xam nga ñàkk a liggéey bi dafa doy sata bi nekk si government bi jubadi ay jaay doole bi dafa war a em si réew mi youth yi ñoo am responsibility that for their future all right it is about them so let them demonstrate that leadership and responsibility today and tomorrow and every day so nañ ko def si yar si tegin dëkk bi buñ make sure anything yaaw si dëkk bi all right ñu setal dëkk bi suñ assemblée anywhere fuñ assemble ñu make sure seen lita ñu indi ay mbalit ay pan defa mbalit bi ñu dem ñu clean that is citizenship that is loolu mooy activism soo déggee activism loolu mooy activism fu ñoo meet rek ñu make sure ñi ñoo responsible pour setal ñi ñoo responsible pour security ñi ñoo responsible pour wérgu yaram ñi ñoo responsible pour xam nga guide nit ñi activism mooy loolu all right soo ne activism loolu activism du waxi neen di downtu di yuxu non activism responsibility la xam nga so man loolu laa bëgg a wax youth si nañ responsible all right waaye campaign bi dafa war a continuer waaw man ni laa am pour wax jërëjëf waay thank you jërëjëf appreciate nañ ko and like we always say dang ñu dee inspire keep up the great work foog naa xam na maam ni si dafa bëgg a wax oo Hadi but ñu ñëw bàyyi la because xam nañ ne yaaga nga on the road waaye appreciate nañ la bu baax a baax the struggle continues to liberate Gambia thank you Madi jërëjëf ma wax Madi rek mooy thank you very much ma ne ko wax bi clear na everything is clearly what yep so it's like just like we said the struggle continue this leaving just ne guy ñëw nañ joxe nañ list xale yi dem toog nangu ñu mbaamal leen list bi nii list boo xam ne la dañ ko ñëw indil ñu ko tegal ñu ko askan bi pour because of xale yi xam nañ ne xale yi ngee demand a list so they can come and made up a bogus list and give it to the kids pour ñu ne okay léegi list bi provide nañ ko jeex na déedéet we need the full report it is not just the list the full report ñoom dañ mën a toog ñu wax ne Balen Jaane commission joxe report bi within 5 years naka réeral nañ ko kon what kind of irresponsible government are they then how irresponsible within 5 years report yi nga xam ne dina dee nekk si biir archives for like decades soo demee si archives yi li fa nekkoon ñaata at soo demee soo ko typé di nga ko mën a gis ne ñu ngi nii jaxaral yow list biñ la jox report biñ la jox within 5 years ngeen ñëw ne léegi da ngeen ñoo wax ne da ngeen a dem after ñi ko jënda ñii xanaa dañ fo ne nit ñi is like ñun dañ dee eewu di sel moo kaw who are they trying to fool number one ngeen ne doo leen indi list bi even Dawda Jaaro keroog bi bindee sax lan la wax it will be produced in a due process in due time. So what happened? All of a sudden, you release the boys today and release a list. No, this is not the list we want. This is a fake list. We want the actual report. Not just a list, but the actual report. Mom like buga. Na yeb gena bo dara manke. Moto yek, tractor yek, you name it. The landed properties, the islands, all these things. Yeb luneka. Animal before boka. Ana fas yek, giraffe yek, bay yek, yep. Yo yep habuga nañ xam fan la duga. Yo do jël suñ dëkk bi ne empty. Ñi dañ ñu jël rek ñu strip us naked. Dañ ñu empty jël ko ba pare génne ko ci biir dëkk bi. How can you take tractors? Ñu ngi depend on farming. Instead of leaving
that on the ground, Gambians in you use you have to take it and sell it. I don't care Yaya Jamejo. Those people that were supporting him, they're Gambians too, because of Sinbeye the fact of Sibir Dekabi. Regardless of being APRC supporters, but they are Gambians. Sunko Jela wants a Lohasa, they could have here, okay, Legi, then Kobuka distribute in a way. Legi Nangela, you account for everything. Then from there, we distribute it again among Gambians, among farmers. And APRC supporter is a Gambian. Subeye Marum, or a Gertian, or a Moham, or a Dugupambi. Then get them to one the Mondomoko Genesiki. Send you them the Gende. So what is wrong taking from them and then selling it, taking the Nanyo Gene Kodikabi? Nanyo Indian Union Bam, Lord of Mariana Hari. Government be, and it's not just only the Ghana Commission be there. Everything, even the audit reports, Office of the President, gisning like a corruption before Neka. Men gain and you implement everything. Lana happen fisheries, and Dr. Banja. Ghana Petroleum, we been corruption upon corruption upon corruption. Can the accountability zero? So again, if he Jella, Yobula Bena leave. You laugh, Ben you fight a 3 months, you get la Yobula. Look at the guy Kinekon BAC, become area council. Sirifo Sonko. Coco nonsense, Bim Def become area council, running Comojeda. Binko Gene for no, Nigelko, Yobuko, New Joko, an international job. This commission, local government commission, they asked for him to come. They summoned him, he did not come. Landa because of Baromoko bag. Liki feka BSC. Dara feku dara fi halis jël nañ halis de Mumbai yoko. Halis yu duga ci bir dëkk bi. Just recently demati nañ ECOWAS bi mom xamna dem nañ sona nañ ECOWAS nañ mujé dem levy $10 million for one for Minister Food Security again. $10 million nañ dem levy this government. Bi nga xamne within 2 years $136 million duga na ci bir dëkk bi. First briefing bilan 68 million, then another 68 million. That's $136 million. Portland, according to Gambia government, we have 200,000 farmers. The first 68 million, according to Gambia government, didn't help 100,000 farmers. Population is 2.5, less than 3 million. How on earth can we have 200,000 farmers? Farmland. Ana halis bi fan la duga jël nañ quota bi yëpp di ko jox ñoom ja oil naan dañoo indil maalo kii dem jëli maalo yóbbu jëlee ko China India this broken rice low quality maalo yi ñu dee indil kenn wératu si biir dëkk boobu noonu du diwlin du maalo dara baaxu si leen dem fi mu nekk nii we're gonna go against them on top of them every corruption every audit report nañ ko wili pande nañ génnee yëpp and you make sure baram implement ko. This is not what people fought for 22 years. You know, 60 years after independence. Then you get in the country. Primitive. You been Stone Age. Gambia so for do Ben you time is Stone Age. People are evolving. You get so. Lead the fat doy why. Hale Japalen ko fa finan ko tie non la nak. Tie non ko fa bem degel. Hangen send right. Film nekani pour gene pour ñatu pour wax sen dega. As long as amé wulen bulhon muy PA system mun ngeen def sen placards ngeen taxaw ben place ngeen def li ngeen def bu len fa yak bu len tassara ko ma di wax so len fa yak so make sure ne ngeen def ko ak mu and ak loi. Wow, hana mami jukalo. It's okay. Kila do mama sali la buga egal wala ma sweet la yow gana wax nga pare hadi mom mu ngi nopi ida yow ak hadi kena rek because ma anti tukuro legi la egg ma ak mama sali mom tam fu nga wax Michael hadi mom ci la gum tuti. Okay, then si kanam tuti maybe dinañ fi nekk for at least another 30-40 minutes then ñu tej ñu dem fi ñu waxal fofu non gaay ndigam Facebook yeen da ngeen soof do leen tapate do leen share hadi mang la switch rama sen na mëna switch hadi Well, Mungama, small bopa be hadi mana salsa bopa ne ko di man let
Wow. Okay, thank you guys. Thank you, Hadi. Okay, Dinañ dem TikTok waaye mooy loolu foog nga wàññi lii bi am sure tey moom war ngaa tëdd nga nelaw nga kontaan because li nga mbébét si xale yëpp wallahi azim man moom comme ni nga ko dee waxee su fi emoon sax mu ne xale yi moom nañ seen boppa de ñun xanaa dañoo génn rek ñu wax leen information buy xew rek de luñ gars yi xamul ñu ñëw leeral lañ ko waaye pour di leen wax ne dañoo jóg yéen a moom di yéen a lii seen bos la yéen a seen ak yëlef no we're done with that type of campaign because they already know. Exactly. They already know. Xanaa ñuy wax ak suñ maam yi ak suñ anti yi nekk si village bi up bi parce que temps yi ñooñu laa songa guerre moom ñoom tam ñëw na. yow moom xam nga fi mu nekk liñ de wax ne xaaral ma waaja nga dugal Mama Sally dégg nga ok jërëjëf liñ de wax dërëb fi mu nekk nii comme que xale def nañ ñu ngi indi tuuti nañ génnee yëpp te ñu dee xale luñ bëgg rek foofu nañ jàpp whatever the kids want that's what we want. Mama Sally mu ne nekkul di la dugal de foog naa trial. yaa ngi maa dégg Juka. waaw waxal Mama Sally mu génn mu dugaat nekkul di ko jël. waaye man su ma wàccee foog su ma génnee fii foog su ma wàccee di. déedéet bul génn wala yow nga génn ma dugal ko moom yow nga ñëwaat comme ni nga defal ma kii nii anti sal maam Lisa. yeah I will do that. su la dugalu tee nag nga dugal kalabala ba waaye ñu try. maam yi say pour daa jëndi bang. waaye fa mel ni yow la de anti ko yaa dee bloc xaaral ma try nit ne ko jaru ko gis nga foofu daa ci da ko ci ni mu duggee woon la génnal ni mu duggee woon la jarul ngeen wàcca da ngeen mi mujjee dugga si live bi balaa kenn di wax right now please yéen mi bugga ma anti kii nii anti tukuloo xaaral 1 second yéen mi mujjee dugga si live bi ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla ak yonente bi ku nekk mu def waaram te wax dëgg yàlla da ngeen dee def loolu temps yi moom dama gis ne luñ dugal ngeen share ñu ngi leen a ñaan ngeen share live bi yéen ñëpp yéen mi bugga mujjee dugga ni ku nekk dugga share ko sa page ba pare nga share ko si at least 5 groups not just your page but 5 groups yéen ñëpp bokk ngeen si groups yi ku nekk na share si groups yi su ko defee message bi mu dem si ground bi youth si message bi mu dem si ñoom because bugga nañ li fi Madi Jobaate yi wax yëpp mu dégg ko buñ déggut ñun luñ wax sax waaye Madi li mu wax gars yi ñu dégg ko because it's very important so ñu ngi leen a ñaan ngeen jàppa si live bi maa ngi xool seet na am na recent shares share leen live bi yéen mi mujjee duga ñu ngi leen a xaar ngeen share ko dañ ñu continuer balaa ñoo lu ko may di ngeen ñu gëj a gis de lu ko may TikTok la ñoo dem TikTok ñoom ñoo dee share xaaral ma seet share leen 92 léegi yéen mi nekk fii yëpp na am new shares mu yokku ndeysaan gaa yaa ngi call from Gambia du ma mun a uyu from Gambia nag maam Lisa Fatou Jagne dafa bëgg a egg maam Lisa ma sweet la Juka suwe hara man lima doon buga wax sa wax nga ko pour gaa yi share lima di wax gaa yi mun koo dégga yooyu su ko defee lifin bi aaga message bi aaga waaw try leen ngeen share man looloo ma doon bu eegalaat sax de waaye man mun nga ma wàccee nga jël Fatou Jagne man maa ngi leen a déglu maa ngi tëdda di leen déglu TikTok tamit nga join ñu foofu tam Mama Sally bari bi ba Adama Barrow ñi ni wala Adama Barrow bi ya jo busile fa busita pa ma fole puside kono bay kando put nañ am mo dara gis nga Mama Sally fi nekk nii ñun mag lañ xale yi tey won nañ ñu ne we have passed the baton to them xale yi won nañ ñu ne yéen ngeen ba soona léegi bàyyi leen ñun ñu waa xale yi tey no man gis nga tey the way I started my day is the way I ended it. I ended it with anger and I ended it with a lot of great gratitude, a lot of pride and gratitude. Thank you. That's what I'm looking for. Because this is what I'm doing. Joy Haley, Mange Joy Haley, single Haley, Gina, you want money, Yabo, put joy at the Pompons Arongoy. Sadomi, Linga hair, Sadomi, the Nanko continent. I am so proud of them. Gis nga nag Nene fi mu nekk dañ war a jël a whole segment on Nene. dañu TikTok ñu defa a whole segment. non loolu du tey itam hakañ déedéet ñu ngi waxale Nene may leen ñu be ëllëg ñu am énergie jàlla nga Nene Frida jox leen ma 2 minutes ma laal Nene 2 minutes vidéo bi da pare tukurool Frida Gomez may ma tuuti rek Mama Sally ma lifin li ma nga ñëw
Nene Frida Gomez, I came across her as her during the Natane living issue. Makisko Madega Kumane Kikanla. This woman is bold. Matoga. I'm anti-sally. Me mama is if I judge. I'm not more wa feed. Mune fat man da the bugo man drop man hana man drop wait. Okay. Mom dem na. Dama foog ne life bi tik. Because is a bull madok. Dede yo ñëwal. Dede dama gis kii mu bina lu important moo tax yo ñëwal. Ta nene fofu la njëkk gisee nene Frida. Ñu jógee foofu may ko seetlu di ko seetlu. Ñu toog. Li fi na mi nga xam ne school am mi nga xam ne a lot of people were benefiting from it. Adama Barrow ñëw nangu ko si loxoom di xeex jigéen jile bañ nee na su doon keneen konoon tey mu ngi toog ne tek munta wax but the more they fought with her the stronger she became and that is the Nene we have today. Te gis nga if anybody can learn from Nene xale yi li ñoo def nii Nene moo leen boot te Nene santut lan ko de ngeen déglu ma nag Nene santut lan ko de waaye Nene ñu ne who feels it knows it ñoom fi jaar Nene jaar na fa so many times Cuka Cissé we can't even count the number of times xam nga ma la gisee ngay xoole Fatou Jagne lu ma xalaat rek jàppama bi nga vidéo bi nga defal Adama Barrow di bi ma posté waaye Cuka maa ngi wax bu ma dog Cuka Fatou Jagne laa gis ak ni moo xoolee rek ma fàttali ma jekkali li ma appli ma dama fàttali ko Fatou Jagne bi moo xool Adama Barrow mu ne xoolee ko Cuka bu ma dog dang dee wax xam nga tay yëpp nekkuma si laaj bi maa ngi leen di bàyyi ma wax nonsense block li fi naan maam ni sa li fi ko mute ko nonsense man mi nga wax ne nga li fi jindi mbang gis nga ma la loolu yow sax nga tiit boobu def la shock you know seetal Cuka waaye kii naka sax Nene Frida nekk na koo xam ne mu ngi def si ron li moo def kenn du ko laaj lu moom moo toog as a citizen mu jógal boppam dem fii knowing ne they can arrest her because xam nga Gambia government there is one thing especially Gambia police force there is something they do suñ gisee ne ñi jàpp am na ñeneen ñu leen di dooleel dañ dee dem jàppi ñooñu tamit waaye gis nga tey nee na daf leen jaay ne moo leen gën a muus because man di ma eewoo first post bi nga gis ma Facebook wall bi bu neene bi la woon mu wax ne ñu ko pare arrest ma ne gis nga nag because gis ne Nene moo xam fi ñoo dugg ak fi ñoo génn bu dema looyee ñu pare koo téye waaye tey ba xale yi génnee ñoom ñu fàtte Nene because that are ñoo like ok dëgg bi because xale ak doon génn from every angle because dégg naa ne li fi nii protest yi nekk doon rek Westfield biir Kaama all these places xale yaa ngi doon génn tey so moo tax ñu ne suma maam moo doon ne yal na ma yàlla àndeek suma mbañ because Adama Barrow tey ba mu demee ne mu ngay dem after Nene xale yi dem génn feneen so léegi nag mbañam yi they were more busy trying to tag those kids than her so Cuka léegi nag sa nonsense bi mun nga koo continuer Fatou Jagne moo ma doon reeloo Fatou Jagne jëlal man nii jëlal dafa am ko kool léegi jëlal Fatou Jagne man Jagne drop na Cuka Fatou Jagne drop na Fatou Jagne del si xaaral ma tàgg ko anti ko waxa xaaral ma ok Fatou Jagne requestal nga eegaat please ok then am na ko call après ñu nekk Gambia tam maa ngi gis yéen a ngi call dinañ dugg TikTok hopefully ngeen mun ñoo join foofu noonu comme ni ñu ko waxee rek gis naa tamit Nene wax dëgg yàlla comme li attitude bu doon wax xam nga nit yi dañ dee gis nit rek ñu naa ooyee xëy Nene ku xamoon li mu dee def si askan bi si ron ñun ñu ko xam nañ Nene ñun ñu ko xam nañ Nene dafa këram dafa fees tëb ak xale ñoom ñëpp ay orphanage leen nit ñi xamuñ loolu Nene benn doom la fa amee si këram xale yi si des yëpp ay xale fukki xale ñu si kër Nene ñëpp ay orphanage leen moo leen dee dundal moo leen ñoo jàppale moo leen ñoo educate school leen yóbbu leen school yëpp xam nga Gambien yi xamuñ lii su ma ko wutoon kenn du ko xam ñun ñu xam Nene dëgg rek ñun ñoo xam loolu
waaye Gambien bi moo laa gis rek di la ooyee xëy waaye yàlla baax na daal yan na sutura yàlla. te soo ko joxee xaalis dina dem ko soo ko joxutee dina dem ku téye doomi jaambur yi. yep kooku noonu lu mu am la moo defal askan bi mu ngi nii soo léegi. ñu ko another person bu ma bëgg a gërëm tamit Juka Ceesay mooy Kër Fatou because a lot of the evidence that we have today came through Kër Fatou as well. Kër Fatou anywhere foo xam ne dara génn na fa xaw ma naka lañ ko doon defee but anywhere something started Kër Fatou dugg na fa. so Kër Fatou Touré ñu ite fana mbafule ka baraka ka tila wo Kër Fatou ibatata ñu wato be mo buka ko do dila bari ka wuli yela small sambat labe to make sure this is covered. How ma I don't guy nelawuñ bi tiye xale bi bente fi mu nekk nii suñ buggee ñi taxaw di jàpp si Gambia pour affaire bi mu dem nañ ñaan yàlla rek mbir mi continuer rek ba 2026 waaye ñi taxaw ñi téye ba tey bàyyiwuñ bari na wax dëgg yàlla yonente bi ñoom Fatou Touré ñoom Omar ñoom Mimbe Kéri Moustapha Dabo Jula Dabo nuñ dee tagee gaay yi nuñ dee tagee ñu sant Dabo Jula Siriman Sankaranka de du sankaranka de boo jàng mooy sankaranka de mo furing mu ngi noonu fa mo mooy sankaranka ak xale ak boy si TikTok bi ñoom tamit bàyyiwuñ si benn boor alhamdulilah daal ñun daal liñ gis fi mu nekk nii mooy comme liñ wax rek Mama Sali bi mu koolee si ron noonu balaa ñoo fekk maa ngi mute si lii maa ngi wax ak moom si suuf ma ne ko Mama Sali mu ne ma ma ne ko liggéey bi egga na mu ne ma wallaay waxati ko Juka kon liñ nekk di def nii yëpp temps yi nii yëpp at yi yëpp ndeysaan léegi-léeg ñu discourage léegi-léeg ñu lu soog foog ne mu ngi dem in vain waaye gaa yaa ngi dégg wax bi de te commencé wuñ di ko dégg tey nag comme li ko wax démba wala barki démba soo ko seetloo depuis ñoom si jamono Yaaya Jammeh liñ daan sab xale yi di ko dégg si seen noppay ñu grow up ak loolu donte xale yi jamono boobu ñu ngi nekk ay xale yu ndaw youth si ñu ngi nekk ay xale yu ndaw xëy na mënuñoo def dara waaye affaire bi ingrain nañ ko si seen embedded nañ ko si seen brain bi seen mindset si seen self. ma ne duma dee gis suma boppa loolooy problème bi nekkuma di gis suma boppa looloo tax nga ma def noonu suma buti de di xool fan la ana caméra bi man yéena ma dee gis man gisuma dara loolu mooy wax bi léegi wax ma Juka lii mu ngi toon da mu suma kanam bi déedéet mu ngi si sa lii bi mu ngi si sa lal bi very good filibal dafa am na flip fu ñu dee flipé caméra bi filibal foofu pour mu wane suma kanam bi waaw déedéet bëgguma wane suma kanam bi sax man xaw ma woon ne ndekete man maa problème léegi loo ñoo gis waaw déglu ma rek man tamit ma soo ma déglu doo understand li ma nekk di wax bëgguma woon a wane suma kanam bi man xaw ma nekkuma di gis caméra bi waaye yéen ak ma doon gis moo tax ngeen ma doon def noonu suma buti ngeen maa gisee noonu ndekete man suma yaram bi mu ngee feeñ sax cey wujja yi nii man seen xuloo daal muy loolu moo tax ma wàccoon waaye taa yi bàyyi ngeen xel dara andi tukuloo dafa tànga de moo tax démb ma daw seen TikTok live bi laa ilaha illallah moo tax ma daw bu ko waxee ne Fatou Jalle may ma ñun ñëpp ma ne bàyyi maa ngaa daw naam ana am ne yow fire sign nga anti tukuloo fire sign la maam li sa fire sign la xam loolu maam Lisa moom anti Lisa dafa yaru moom ndeysaan saa yu ko waxee may ma rek moom xoolal daf dee off tamit may gamba ndanka bàyyi ko rek moom tamit nag gis nga bu la anti loo xale ko doo wax non daf dee contrôle affaire wel nag wel gis nga bu la waxee may ma mayloo ko yow doo wax moom du wax waaye dina la distract ba nga noppi man bu sigoo bi dee man si sigoo laa bokk naan sigoo de mais ko rek dama bëgg a wax ni mu ne dee ma rek ma daw wàcca live ba daw de ñëwatuma si live ma maa ngi def vidéo Adama Baro ak Fatoumata Baro di enjoy suma bopp ak youth si ma ignore leen foofu yéen keroog bu ma gisee nga wàcce déema la na barki dé bu ma gisee nga wàcce xam naa ne anti tukulóor yi woom yi moo tax nga wàcce man ma xam naa la waaw déema la man kay bi ma posé man ba ma ne ma déedéet ma ne ko maa ngaa daw man xaaral ma daw fi tëjuma fi tey xam naa ne affaire youth la nag xam naa ne affaire xale yi la moo ko stress ba yóbbu waale yëpp daal man understand naa ko loolu moom waaye ma ne xaama daw rek mbii ma fi toog tey fii bàyyi ma dem Fatou soo gisee ma mun fee nekk sax Juka moom tey si suba dama si suma kapet bi laa toog fii
ma tëdd si suuf di jooy xam ne Juka moo ma ci génne. ay dégg naa la si Omar Wali sa jooy yu métti yooyu noonu ndeysaan dégg naa la waaye dafa am lu ma bëgg a wax tamit loo leen xam ne yéen a ngi koo wax si neene xaareen man ma wax leen nekkul neene jayuma ko barke yàlla su fekkee dama koo jay yàlla tiim na ma gis nga dama dee am ñoo xam ne dama leen war a dimbale comme exemple am na ñu ma ci aw te aw ma xaalis postuma pour ñaanal leen dimbal xam nga neene laa dee kool billahi wallahi tallahi Juka musut maa wax ne aw ma imaginal de koo xam ne single mother la mu ngi am ay njaboot benn doom la am ak joori xale si biir kiram bu foofu noonu nee na julit laa wax julli suñ tubaski ak suñ korité xam nga dafa am ay xale li muslim nee na dafaa jënda xar ñu rey seen christian stuff mu jënda seen ñu nekk christian ñu def seen def moo tax nga ko dee gis muy célébrer boo korité boo bu muslim bi ak bu christian bi doo ko dee bàyyi xel te gis nga nee na su fekkee ne affaire transparency rek la lii sax buñ ko di wax lu bari dafa mel ni sax nit ñu koo gisee xam nga ñi ñu ñoo xalaatee dafa garaaw waaye su ma la waxee ne man maa ngi amel mais bi ne ay borte xaw ma ko wala waxut ma ko ma ne nit dafa soxla dara sax ndeysaan ma yërëm ko mu message mu inbox ma suma TikTok bi wala Facebook bi nee ne lay call ne ko joxal ma lii du si waste spend time du ma wax ne aw ma du ma wax ne xaaral ma try xam nga lu ma dee bindal right now nii la ko dee bindee right now rek la dee binda su ma ko bindalee daal right now wala ma send ko voice da nga koo gis mu ne ma ne right now loolu rek la moo binda bala maa xefa xifi ki ma ko wax mu yónnee xaalis daf maa message aat ne ma nee ne sen na ma ko billahi Juka Gambia dañ xamut nee ne ban façon nit la waaye suñ ko xamee duñ ko foyee loolu rek laa bëggoon a wax rek waaye moo tax buñ di wax sax loolu sax lu bari ay lii ñeneen ñi ñoo xalaatee moo garaaw rek waaye nee ne moom ku ko xam wala ku ko xamut nga dem ba xam ko war nga koo jàpp fukki loxo ak ñaar loolu moom maa ngi ko wax Gambia ni moo taxit ñeneen ñi suñ ko defee yéena yi mu ma dee métti because xam naa ban façon nit la dama xam ban façon nit la moo tax tamit ñeneen ñi su defalee ñeneen ñi dara ba pare ñooñu ñëw or ko loolu tamit moo tax mu ma dee naxari ngir dafa nekk nit dëgg la loolu rek laa bëggoon a wax si moom bëgguma see sori di ko jéem a jay yu di ko jéem a wax yu ëpp yi ñu fa ne jay la sax fekk jayuma ko dama ko xam waaye li ma wax rek mooy ci affaire xale yi ci affaire yow it góor nga because Fatou Jagne man gis naa ak loo mer ak loo display there is one person koo xam ne moo la dee mun a calm down mooy neene te loolu soo gisee moo am yaa neene jaar ngeen fu bari si ron so moo tax yow tamit nga respect ko man yàgg naa laa xam waaye yow soo toogee koo xam ne kooku moo laa réglé kooku mooy ki nga xam ne moo la moo calm down kon ne kooku am na loo xam ne def na loo xam ne impress na la very very much nee na man tam mun naa ko régler waaw Juka fo naa Juka sax ati tukulóor xaaral dara nag xaaral dara si live bi jo xam nga ne Juka bu gina mun a régler dan neene xaw ma na xam nga loolu non live la nekk de yaa ngi ko doon tapas bi ma ñëw ma ne la Juka mooy neene xoolal ndekete gisu ko sax xoolal ndekete anti ruk ci bulool ndekete Juka gisu ko sax because after daf ma call ñuy wax déedéet xaw ma daf ma seen boy xaw ma dama ko seen boy xaw ma kan moo call sa borom ci ñun ñaar ñuy wax rek ma ne ko ne yow maa ngi nii dama la mere moo ma call ma ne ko maa ngi nii dama la mere mu ne ma ma ne ko ne maa ngi nii di la tudda si live yi kër Fatou ba nga bañ maa faale ndeysaan ndekete gisu ko sax nekkul di gis message bi ma ne ko ati tukulóor gis na ko mu maa wax ne ñun ñoo la ginaa nekk lifit ma ne ko anti Lisa tam gis na ko waaye yow ne nga def ba gisuloo ko ndekete nekk ndeysaan gisu ko sax waaye li ma bëgg a yokk si lu ma wax rek naam waaw li ma bëgg a yokk si lu ma wax rek comme lu ma la wax rek gis nga Juka moom laa dee ginaa mun a defal ay xuloo yi ak yooyu noonu ay tooñ yi nii waaye xoolal daf ma dee mun a lii de gis nga neene kay ma wala gis nga neene du may waxal de neene waxal yu serious la dee waxal comme loo xam ne lii lu war a am la comme waxi diplomatique yooyu noonu foofu laa dee lii ak moom waaye ay waxi def na lii kii def na lii Fadiane kii def na ko nii tooñ na kii def na ko nii nee na duy dugga si yooyu xam nga lu tax du si dee dugga daf dee xam ne su si duggee mun naa ñëw ma def ma mer yu ëpp yooyu te bugut ma mer ala sanga fu maa waxee Juka nag moo ma dee indil sayko
buga naa buguma moom dafa def nee na nag daf dee ontu loolu Fat ku nekk nitam de sooy wax si suma nit ki defal dank ok wax nga dégg ku nekk nitam dégg la di xal ñu ko ana ñu ko dee dafa ni dafa ko woon déba laa jiboo ak moom nee na xanaa ñu ko leen dafa ni dafa ko tongoo woon xam nga kan laa bëgg nga tur sa fitna bi léegi te dinaa la fay su la neexee maam Lisa kooku suma anti la déedéet loolu ku ko axam la dem caane déedéet kooku du ma ko def ñeme ñun maam Lisa déedéet ko leew déedéet ko famille la di ay ko boobu deadlock la deadlock boobu moom doo leen ci win boobu moom bàyyi leen noonu rek boobu du am boobu moom boo leen ma payee million sax du am every time ma tapaas ko ndeysaan moom dama ko dee tapaas wax ba buga di ma kaam ko nag mu dem toog yoonam waaw waaw continuer waay Fatou Jagne nee na nañ ko ñaanal rek Ali Kalaji nga ne Fatoumata Baro moo nekk kan Fatoumata Baro mooy Fanta Touré yow te xam ngeen ma man yéen xam ngeen ma man ak suma xale yi ak suma nit yi ak ñu ma dee rikit aw Fatoumata Baro lu ñu def Awa Ismaila ñoom ñu ngi ko binda ñu ne Fatou naka Fanta is Fatoumata baax na te gisuma ko bu si Awa Ismaila sax ñii bu si soona sa jukka gis nga ñi ay Fatoumata Baro lu ñu bari def si biir gouvernement bi Fatoumata Baro lim def gis nga man yaa ngi bàyyi xel am na time anti tukuloo da ngeen dee dégg may wax ne information yu ma am si ñii lu bari laa dee am waaye xam nga lu tax du ma dee gën a wax ko xam ngeen tax ma dee gën a wax ko bi nga waxee affaire yi ne ñu ngi lifin pour dem néegi kii am na ñu doon plan pour ñëw attaque nee na guddi googu lañ dem lifin sàcc phone yi nee na itam baax na xoolal anti tukuloo gis nga am na yoo xam ne yu ma daan wax ne lii ak lii government bi nii ak nii dama daan am information waaye man dama nekk nit koo xam ne information bi su ma amutee lu ma fiil ne lii maa yëg su ma yëg ne leer na ma nañ ma gis ko bu baax a baax si laa dee du ma dee bëgg a comme nga wax ma rek ma génn a wax dama dee bëgg a nga woon ma ay évidence te ñooñu noonu ñeneen ñi dañ dee ragal pour jox ma évidence déedéet duñ dee ragal sax pour jox ma évidence dañ dee xaw ma naka laa ko waxee mun nañ maa wax waaye ragal nañoo génnee loolu pour jox ma ko ñii luñ dégg nii luñ gis nii moo gën a ndaw yiñ gina nii moo gën a ndaw si ñii luñ def ak Fatoumata Baro lu mu def Yaasin ñu ne Banta Keeta ñu ne moom mooy kii ñu ne Fanta déglu li de ñu ne Fanta mooy Fatoumata Baro Banta mooy jëkkër ji man dama yërëm gis nga fi mu nekk anti tukulóor su ma leen waxee dëgg rek right now door naa di yërëm Adama Baro de billahi yërëm naa Adama Baro léegi sa yërmande boobu nag bàyyi ko non anti lista ay minute billahi door naa di ko yërëm because xam nga lu xew contributeur soo paree ñu dem TikTok ma mun a jóg fii waaw ok nañ dem TikTok amul problème nañ dem déedéet waxal contributeur pare ñu doog a tëj mun naa koo waxee TikTok na gars yi download TikTok ñu nekk Facebook man mun naa koo waxee TikTok dama koo denc ñu dem foofu information bi du ñëw dama ko yëpp TikTok download leen TikTok ñu dugga TikTok dinañ dugga TikTok tey obviously duñ dee am show weekend waaye liggéey bi moo ko laaj ak problème bi nekk di xew moo ko laajte rek ba pare yéen ñi mujjee dugga maa ngi leen a gis am na ñu mujjee dugga ni jël leen vidéo bi ngeen share ko ngir yàlla ngeen share ko si seen forum si ak seen personal page yi daa way wax yiñ fi wax yëpp wax nañ fi wax bu bari yaaga nañ fi Madi Jobaate ñëwoon na ñun ñëpp wax nañ ñoom Mama Sali Tukulóor Hadi Kinte ñun ñëpp anti maam Lisa ñun ñëpp ñu ngi fi woon wax nañ ñu ngi leen a ñaax te wax nañ wax yu am solo ñu ngi leen a ñaax pour ngeen tasaare vidéo bi ak yéen mi nekk Baromos go geng bi yéen mi nekk si forum bi WhatsApp am na audio buñ fa dugal sax ngeen jël ko ngeen partage ko mu dem fu sori incha allah anti tukulóor tam xam naa su amee time anti tukulóor dina def soose bi Hadi moom tamit su amee time dina def jola bi su ko defee ñu def talking points yi rek nga jox ma talking points man ok bëgguloo talking points doo ma lu ma wax bon di nga soo play suma lii bi wala Hadi dina la ak talking points Hadi su play Hadi sooy déglu demal defal ma talking points anti Mariama moom ñu defal ñu poll bi
Hadi moom su dégloo daf ko dee mën a def without talking points waaye anti tukulóor moom dafa miin liggéey corporate office moom. Bopa be capacide. Bopa be capacide. Moom fu ko def talking points. Ay laf nga fa ko dem ba. Kafo. Afo yak Te poti man kafo. ñooy video time. Man affaire bi Afo sax yak. tax. Man bi ngeen nekkee si live bi laa door video audio boobu rek mu dugal. Bi ngeen nekkee si live bi. Hi, dama def mute rek dugal ko dima si guddi tamit fàtte nga dima yéen a ngi woon TikTok. Ma mute rek dugal affaire Xam nga moom anti sukuro wax jee bari bopa ba naka bopa bi ak gémmiñ gi dañ dee misante fiw. Mam Lisa, so ma fekkee si suma meeting yi nag. So ma fekkee si suma meeting yi nag, you know, over 60 people. Nga dégg may wax da nga ne déedéet kii du tukulóor dama dee réglé dama dee ji waaye xam nga tubaab bi ñoom dañ dee déglu wante ba pare sa messaging bi li nekk sa bopp bi because waaye yéen su ma nekkee di wax ngeen maa ree ngeen maa xoxataan di ma kookale so moo tax ayo kay soo nekkee si da nga dee cafar su ma dee def moo tax mu ñëwee param su ma dee defar di ko audio xam nga du ma dee xalaat dama ne woy dina ma ne dafa gudda so da ngaa gis suma wax sax léegi-léegi ma mis because su ma ñëwee def 3 minutes ak ci ko li dafa gudda te moom dina wax li moo wax yëpp in 2 minutes or under man dina def 5 minutes man léegi yu gudda lañ def because duñ ko dee edit di ko def si vidéo léegi yu gudda la dee nekk pour TikTok pour waa lifin bi WhatsApp bi so mun naa gudda amul problème WhatsApp bi moom mun naa gudda de target ko si suñ mbokk yi nekk si ob bi rek for them to feel included in this whole thing, you know, targeted just for them. Nga ne lañ yónnee lañ audio ba mu egga si suñ mbokk yi nekk si kaw gi ñu dégg wax bi pour ñoom tam ñu xam di nekk di xew si dëkk bi it's very important waaye anti tukulóor ma bàyyi la ngeen joxe seen last word. kii anti Mariama si suuf mu dimbale ñu si pôle bi. ok gis naa te du anti Mariama yaa ngi bara mos go si groupe bi am na audio ma fa dugal mun nga koo jël nga translate ko xama seen la ko soo xanaa ñu tëj rek kii nee mu ne mu ngi kër léegi I guess moom mun nañoo fekk waaye kon nee na ñëw fii banaa moo dem TikTok mu am nee dem TikTok anti tukulóor man maa ngi toog si biti gi tàngam ñu dem TikTok fii dafa tàng tey soo demee TikTok rek di nga mën a nekk si biir juka su ma defee TikTok mun naa taal suma vidéo bi it's okay no ma ne waaye soo nekkee TikTok can you do it from inside and not be hot because Florida is hot. Yeah, that's fine. Why so you can do it from inside. dafa tàngaay sax xam nga toogee si biti whole day. ñun ñu ngi taal hit bente ñun ci tàngaay fii mu ngi seeda guy. gisuloo géej bi. Wait. Nice. moo tax saamu tànga yu ëpp yooyu noonu. noise bi bari. yow di nga ñëw Florida fii Makati Causeway bi la yow gis naa nga moo si Florida. ñun ñu ngi lifin ñun ñu ngi lii naka taati ñun ñu ngi taal suñu hit yi bente. hit de. mu ngi tànga. yeah it's cold here. yéen doo leen nit ñun ñu ngi AC. ok so léegi kon ñu dem TikTok ladies. ok all right waxal sa audience bi jërëjëf yee. waaw ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen mi toog fii di ñu seetaan ba pare fi mu nekk nii koo xam ne amuloo TikTok Gambien bu amul TikTok yaa ngi nit ñoo seetaanee Facebook moo gën a seer si yow dan TikTok soo demal nga download TikTok nga dem Baramos Go suñ defee suñ vidéo yi foofu lañ ko dee posté su fekkee ne am na lu xew Jukaraf dee defar vidéo yi ndaw yooyu noonu dugal ko fa ngeen dem ngeen share ko download leen ko yéen xale yu bari yéen am ngeen data boo xam ne daf leen dee last a whole month because liggéey bi tey seet leen xale yi taxaw ñu tëj leen ba pare ñu génnaat dem tey Juka Cissé the funny thing is they arrested them without bullhorns but when they were released they spoke with bullhorns kon loolu rek war na laa woon Gambia seen government bi ni ñàkkee fayda because the rules that they were trying to arrest them under which were wrong they did the wrong thing actually and they didn't dare go near them loolu that shows you the power of the people te yéen mi nga xam ne yéen a dee distribute suñ wax yi yéen ñeneen ñi nga xam ne suñ kàddu yéen a koo àggali fi mu war a àgga because ñun ñëpp fiñ taxaw dañ taxaw pour Adama Barrow génn bàyyee ñu suñ dëkka Adama Barrow noot nañu Adama Barrow sonal nañu te noteel bi nga xam ne moo tax ñu taaj ko fa loolu la indil doomi Gambia ku nekk tey ku jooyu démba barka démba ba tey kon yow Gambia nekkul si sa biir xol bi every single one of us jooy na fiteeku na lu nekk def nañ ko simply because we were sick and tired of what was happening jërë ngeen jëf yéen mi nga xam ne yéen ñu jàppale jooy leen ñu fi TikTok waaye soo leen amutee TikTok down leen ko suñ TikTok handle bi is called Barrow Must Go
2026 soo leen demee rek nga def Baramos Go rek di ngeen ñu gis because ñun rek ñoo fa nekk Baramos Go keneen ku ñëw nag ñu génnee la fa ñun rek ñun ñoo nekk Baramos Go thank you Madu dañ ko copyright waa kon ñu tëj anti tukulóor tëjal nañu ñun ñëpp so meet us at TikTok inshallah thank you yéen ñëpp ba pare yéen mi mujjee duga ak yéen mi seetaan li later ngir yàlla ngeen share vidéo bi su ko defee mu egga fi mu war a egga xeex bi jeexut the fight continues comme li ko Madi waxee rek dinañ demand pour gars yi ñu def a committee boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne jarul committee because commission amoon na déedéet bii is going to be for accountability is completely different te dañ bëgg pour ñun ñu bokk si youth si bokk si activiste si bokk si comme ñu nekk si ground bi comme seen partner si daal ñu bokk si opposition bi ñëpp ñu bokk si pour affaire bi ñu mun a leeral ñan a am kër yi te tur yi nga xam ne moom leen jël ñu def ko fake tur yëpp ñu wax ñu exactly kan la ñu wane reports yi wane kayit yi wane receipt yi wane bank account yi yëpp dañ ko war a wane su ko defee su boobaa lépp ay leer dara du nëbbu foofu lañ si toolu fi mu nekk nii wasalaam ba si TikTok bi ñu ngi dugga si in like let's say 5 minutes daal inshallah or less than that Ma'am Lisa non ñu koy ñu dajee TikTok rek inshallah thank you very much yéen mi nekkoon fii di ñu seetaan jërëjëf let us go and meet up at TikTok please jërëjëf bye bye